Boa noite a todos. Meu nome é Arnaldo Giovanni Resch, sou aluno do mestrado do Prof. Água em Campo Mourão e estamos iniciando essa segunda conferência das Águas com a palestra Gestão de Recursos Hídricos nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Este evento é organizado pelos alunos do mestrado profissional em rede nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, com a supervisão do professor Dr. Eudes José Arantes e da coordenadora do programa, a professora doutora Cristiane Kreutz. Os nossos palestrantes são Michael Mulligan, diretor de Relações de Pessoal Externa da Southwest Florida Water Management District, Timothy McClendon, advogado do Center for Governmental Responsibility, University of Florida, Levin College of Law, e o professor Robertson Fonseca de Azevedo, promotor de justiça, na promotoria de substituição da 42ª Seção Judiciária da Comarca de Paranavaí e colaborador do Prof. Água, do TFPR Campo Mourão. O professor Robertson fará a interpretação consecutiva da palestra. As perguntas poderão ser feitas pelo chat no YouTube e serão respondidas no final do evento. Passo agora a palavra para o professor Robertson. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação dar continuidade ao intercâmbio que existe entre a Universidade da Flórida e o Estado do Paraná, mediante inicialmente o Ministério Público e atualmente pelo programa do Prof. Água da UTFPR de Campo Mourão, um assunto que é exatamente a nossa área de atuação. Nós vamos falar com o professor Tim McClendon, inicialmente, que é professor de Direito, e vai falar sobre Direito de Água dos Estados Unidos, e mais especificamente, na sequência, com o diretor de Recursos Humanos e Relações Públicas do Departamento de Gestão e Recursos Hídricos do Sudoeste da Flórida, o Michael Mulligan. E é um prazer poder disseminar esse conhecimento. Good night, professors. We just introduced ourselves and I introduced you two. We should start with Tim McClendon. If you please, the floor is yours. You know how it works, the consecutive translation, and we will leave the questions for the end. That sounds fine. I do want to thank Dr. Reishi, Dr. Udis, and Dr. Azevedo for the opportunity to take part in this again. And of course, it's always a pleasure to see my friend Mike Mulligan, who's worked with us with a lot of other Brazilian projects. So I appreciate this chance. Ele agradece o convite que foi feito a ele pelo professor Eudes, por mim. É sempre um prazer estar nesse evento, inclusive a chance de se encontrar com o amigo dele, Michael, que em outras oportunidades já prestou essas informações em outros projetos com pessoas do Brasil. So I'm going to be talking about a couple of, several things, laws and policies that relate to surface waters and wetlands, water quality, especially the Clean Water Act, and some Florida laws that affect these issues. O Tim vai tratar de leis e de princípios, algumas coisas específicas, como as leis federais da Lei da Água Limpa e também regulamentos do Estado da Flórida. And then I'm going to talk about the basics of the law that govern water supply in the United States, and especially the distinction between Eastern water law and Western water law, and just how Florida's system works. But at that point, I'll save most of my discussion because Mr. Mulligan is going to be talking about a lot of the way the Florida system works. And so I won't do that. And if I have time, I'll talk briefly about one of the huge projects of re-engineering with tremendous implications for both policy and law down in the Everglades. That's been a 30-year project to essentially restore something that approximates the way the system used to work. Ele vai falar
Portanto, como se dá o direito de apropriação da água nos Estados Unidos, as diferenças que existem na lei no oeste do país e no leste do país, que é a parte mais geral. Quando se tratar da regulamentação específica no estado da Flórida, boa parte do que ele falaria vai ser coberto pelo Michael Mulligan. E se ele tiver tempo, que vai falar sobre a gestão da água superficial e subterrânea da Flórida. E se tiver tempo, ele vai falar de um projeto que estabelece novas leis e políticas de restauração, e já existe há 30 anos, de restauração do Everglades, que é uma área úmida muito importante ao sul da Flórida. So the first important point when looking at environmental law in general in the United States is there is not really a comprehensive system. And this, in part, is a reflection of the fact that the United States is a federal republic. And I know Brazil is too, but there are differences, and the differences are interesting and significant. A primeira coisa ponto importante de saber, quando se trata de direito ambiental em geral nos Estados Unidos, é que não existe um sistema organizado. E a principal razão disso é que os Estados Unidos é um estado federado. E ele sabe que o Brasil também é, mas com diferenças. So one of the differences is that the states were the original sovereigns that created the federal government. And they created a federal government through the Constitution and gave it very broad authority, but limited authority, limited to certain areas. And federal lawmaking needs to be able to point to one of these areas as a grant of authority. O sistema federativo dos Estados Unidos reside principalmente no fato de que os estados que criaram a federação retiveram a soberania. Eles criaram, através da Constituição, o poder federal e estabeleceram esse poder federal de maneira bastante restrita nos termos da Constituição. A fonte de autoridade do poder federal sempre tem que estar ligada em alguns dos aspectos previstos na Constituição, e esses poderes são limitados em relação aos estados. So the bases for federal lawmaking in the environmental area there's three main bases. One of them is the grant of power to Congress to regulate interstate commerce, things that go across states that impact in some way the economy. And this has been the basis since the beginning of the Republic of a huge expansion of federal power. The other one is the fact that the federal government owns a lot of land in the United States. In Florida, some significant places like the Everglades National Park and other things, but out west, huge areas, large percentages of states like Nevada or Utah are owned by the federal government. So federal lawmaking is perfectly appropriate, respecting federal lands. And then finally, the federal government is able to tax and spend for its own purposes. And so it can spend money for environmental purposes, and it is allowed to place conditions on the receipt of federal money that can sometimes co-opt states and local governments into partners in a federal system. As três principais fontes de poder federal na área de meio ambiente nos Estados Unidos provém da norma constitucional que dá autoridade ao poder federal de regulamentar o comércio entre os estados. Toda vez que há a transposição de uma fronteira de um estado dos Estados Unidos para o outro, incide a lei federal. Isso tem sido interpretado de forma a possibilitar a criação pelo Congresso Federal de normas ambientais. A segunda fonte de poder é que nas áreas que são bens da União, e na Flórida um exemplo é o Everglades, mas no oeste, em estados como Nevada, Utah, boa parte do território dos estados pertence à União e, portanto, existe gestão plena da União nesses espaços. E, finalmente, uma fonte de direito ambiental federal é a possibilidade do governo federal usar dos mecanismos financeiros para financiar atividades nas quais podem ser impostas condições para que estados e governos locais se adequem para receber esses financiamentos, esses fundos federais, eles adequem suas práticas àquela
aquela política estabelecida pelo governo federal. Another thing is the fact that the federal constitution, it establishes obviously the framework for governing the country, and it has grants of protection for individual rights. When we think about the freedom of speech, freedom to practice religion, freedom of the press, the right to bear firearms or guns, the protection of private property. But there is no right in the Constitution to a healthy environment. And there's no constitutional environmental policy. And this is the same for most of the states. Although Florida does mention the environment in several areas, and it does say the legislature shall do some things with regard to the environment. For the most part, these are aspirational, and they're not in any way enforceable rights for the most part. Outra característica é que, até pela questão histórica, não existe um direito ambiental com base constitucional. A Constituição dos Estados Unidos não previa esse tipo de direito. Os direitos fundamentais de opinião, de liberdade religiosa, de manifestação, de propriedade, inclusive na Constituição americana de possuir armas, eles são restritos e, de forma alguma, havia a concepção de um direito ao ambiente. Então, essa é uma construção que se deu a partir de uma base constitucional muito limitada. Obviously, in a federal system like ours, federal law is supreme over inconsistent state law. But there is a broad area for state legislation in the environmental area. Sometimes the federal government has not acted. There's almost always the ability of states to provide additional protection beyond that provided by the federal government. And then also, as we'll see in a couple of very important areas in the Clean Water Act, oftentimes the federal government has programs that essentially delegates a lot of the authority under some broad federal standards to the states to kind of implement as they see fit. Eu faço isso como tradutor, ao contrário do sistema federal brasileiro, em que há autonomia entre a União, os estados e os municípios. No sistema federal americano, existe uma cláusula da supremacia. Toda vez que existe legislação federal, ela tem uma supremacia, que não é exatamente a mesma questão no Brasil, mas, mesmo assim, há espaço, um amplo espaço de atuação da autoridade estadual, na área de meio ambiente, seja por ser uma área regulada, que não tenha sido previamente regulada pelo Poder Federal, ou ainda se estabelecer um grau maior de proteção sobre aquilo que já foi objeto de legislação federal. Especialmente nas políticas mais amplas e específicas, como ele disse, ele não é sistemática, da política sobre a poluição do ar, que é o Clean Air Act, e a política sobre a lei da poluição das águas, o Clean Water Act. Existe uma delegação muito grande de atribuições federais que são delegadas aos estados a partir dessas políticas. I just have this map up just to show you the expansion. The various colors are federally controlled lands in the United States. And you see several significant ones in Florida, but especially if you look out to the west of the United States, that's where huge areas are governed by a lot of the federal land agencies, Bureau of Land Management, Forest Service, Park Service, Defense. So it makes the federal government a huge player, especially out there in any environmental area. Como vocês veem nesse mapa, as várias cores demonstram várias diferentes entidades do governo federal que detêm território, a propriedade. A Flórida, vocês veem ao sul, uma área muito grande, que pertence, em verde escuro, ao Departamento, o Serviço de Parques Nacionais. Mas ao oeste, ele chama atenção para as imensas áreas federais que estão divididas em vários serviços, seja de proteção ambiental, seja de incentivo florestal, seja do Departamento de Defesa. So the first piece of legislation that I want to talk about is the Clean Water Act, which was adopted originally in 1972.
And it establishes the fundamental program in the United States for restoring and maintaining, and the terms are used, are chemical, physical, and biological integrity of the nation's waters. And it was adopted in response to some very, very publicized events in the early 70s, late 1960s, when the river in Cleveland, I think it was, caught fire because it was so polluted. Some things like that prompted Congress to take action on a national level. A primeira lei que ele vai tratar é a Lei da Água Limpa, de 1972, que estabelece o primeiro programa que visava a restauração, a manutenção, e aí os termos usados na lei é da integridade física, química e biológica das águas dos Estados Unidos. E essa lei veio em resposta a um clamor nacional que no fim dos anos 60, começo dos anos 70, decorreu do fato de que as pessoas viram na transmissão nacional que um rio em Cleveland, de tão poluído que estava, pegou fogo. E essas imagens levou uma pressão que fez o Congresso Nacional reagir e criar uma legislação que é exatamente a Lei da Água Limpa. So the Clean Water Act has three primary tools that it uses, although it has several other things. And we'll talk about them briefly, but just the first one is called National Pollution Discharge Elimination System. This is what controls pollution from point sources, identified sources of pollution. The second one is sort of a broader total maximum daily load program that deals with non-point source pollution from a diffuse and broad area, and has maximum limits of what can be added to waters. And then finally, there's a program for impacts to wetlands called Section 404. Os três principais mecanismos regulamentares da política da Lei das Águas Limpas é o Sistema Nacional de Eliminação de Poluentes, visando as fontes de poluição identificáveis. A poluição pontual, né, a chaminé, ou final da linha. E um segundo, que é o programa que estabelece um máximo de poluição admitida por aquela poluição difusa, que não sai de uma fonte específica, mas sim de uma área mais extensa e que estabelece os limites que o corpo receptor pode receber de poluentes a partir dessa fonte de poluição. E, finalmente, o artigo 404, que garante, que possibilita o controle de impactos em áreas úmidas. The jurisdiction of the Clean Water Act is incredibly broad. It says it applies to the waters of the United States. Now, originally these were considered only to be waters that were navigable. But as they have been expanded and courts have upheld this, it almost really applies today to any surface water or associated wetland. And the only exception would be some sort of man-made systems. A autoridade sobre a aplicação da Lei de Águas Limpas originariamente se dava aquelas águas dos Estados Unidos. Mas isso é uma interpretação foi ampliada a interpretação da aplicação disso para considerar não só aquelas águas dos Estados Unidos no sentido que elas percorrem mais de um estado, à semelhança do Brasil, como também todas as áreas úmidas que são conectadas com essas áreas dos Estados Unidos, inclusive através de mecanismos humanos. And there's a lot of furor sometimes because temporary water areas that are flooded temporarily have sometimes been considered waters of the United States. And of course, there's some controversy about that. The significant part that is excluded from the Clean Water Act, and it's very interesting, is groundwater. The aquifers are not included in the Clean Water Act. Sobre a questão, existe uma controvérsia, a partir da minha tradução, e ele tem em português, de que áreas úmidas temporárias também podem ser consideradas sob a autoridade
da lei das águas limpas por serem consideradas águas dos Estados Unidos. Um dado importante e curioso é que essa lei não se aplica às águas subterrâneas. Under the Act, and the Act really foresees something of a partnership between the Environmental Protection Agency, the federal agency, and the states. And this is a good example of that, where the states establish water quality standards. They essentially classify all the waters in each state by their intended use. And you can see water supply, fish and wildlife, recreational, industrial, agricultural, etc. And then they're able to give the physical and the characteristics of the waters necessary to support whatever these designated uses are. There are some federal standards that control this, but within there's a lot of freedom for the states to set these. Exemplo da colaboração que existe entre a autoridade federal que estabeleceu a Lei das Águas Limpas dos estados é a possibilidade dos estados estabelecer as classificações do uso e também os padrões de qualidade de água. Essa possibilidade, né, de classificação e também de atribuição, ela não é estabelecida pela norma federal, que só apresenta diretrizes e dá um espaço bastante amplo para as entidades estatais, os estados, estabelecerem essa classificação e a qualidade, os parâmetros de qualidade da água. So obviously the original focus of a lot of the Clean Water Act was point source pollution, and the National Pollution Discharge Elimination System, which is a very long word. This is the program that prevents the discharge of any pollutant from a point source except with a permit. And it's targeting, as I say, a lot of the old industrial effluent and things like that, where they knew where the water was coming from, excuse me. And so the permit must either come from the EPA, the Environmental Protection Agency in the federal government, or in some states like Florida, the states have been granted the authority to issue these permits. So in Florida, it's our State Department of Environmental Protection that administers this program. Dos principais programas da Lei da Água Limpa é aquele item 1, que é o programa para a erradicação das fontes de poluição pontual, que estão muito associadas com as atividades fabris tradicionais, em que é possível saber de onde é a origem dessa poluição. A condição para que possa acontecer esse descargue das águas é a existência de uma autorização, uma permit, uma autorização, que no Brasil a gente trata de licença ambiental, mas a autorização é o genérico, e a partir dessa autorização é possível o descarte dessas águas dentro daqueles parâmetros. Normalmente quem concede esse permit é a agência federal, a EPA, mas em alguns estados há delegação para a autoridade estadual fazer isso, como é o caso da Flórida. And so for this permitting, there are conditions that are placed on these, and these are some of the most common limits on exactly what can be discharged. A requirement that anybody discharging this pollution needs to monitor it and report regularly on what is being discharged. There's maintenance and operational requirements that have to be done correctly and record keeping. And then if there's any failure, there's usually a system to address that as well. A lot of times the permits do include, adoption by whatever the point source facility is of best management practices that are intended to help prevent, especially accidental release of any pollutants into the water. Esse licenciamento no estado da Flórida está sempre associado ao estabelecimento de condições, especialmente sobre qual a quantidade de efluente pode ser lançado, que tipo de material pode conter nisso, a necessidade da manutenção, inclusive de documentos comprovando o controle dessas substâncias e um mecanismo para atuação em casos de emergência, especialmente visando evitar o descargue acidental
de poluentes. E sempre tentando fazer com que haja aplicação das melhores práticas para que se evite acidentes com esse material. The EPA, the federal agency, or the Florida Department of Environmental Protection, where it's the enforcing arm, has several tools that allow it to enforce it. It is able to issue administrative orders, that require a polluter to comply with penalties. It is also authorized to file an action in federal court to either collect damages or seek injunctive relief from a court to, enjoining further discharges. And the other interesting feature of the Clean Water Act that's also common to the Clean Air Act is citizen enforcement suits, where any citizen is authorized to enforce the Clean Water Act where there's a violation. And where they're successful, there's a provision that allows them to receive attorney's fees. Os três mecanismos que tanto a entidade ambiental federal quanto estaduais possuem é o estabelecimento de normas, a expedição de ordens administrativas que obrigam a adoção de algumas medidas sob pena de sanções. As sanções administrativas, de maneira geral, de embargo, de multa, etc., e a possibilidade a legitimidade concedida a essas agências para o ajuizamento de uma ação federal, uma ação na Justiça Federal, no Sistema Judiciário Federal, tanto para compensação por danos, para também com a obrigação de fazer ou não fazer, impedindo o descargue. E, além disso, foi dado uma legitimidade a qualquer cidadão americano para executar poluidores em sede judicial, com a possibilidade de, em caso de sucesso, receber os ônus advocatícios. So, although, like I say, probably the original target of much of the Clean Water Act was point source pollution. It's a lot easier to target those and clean them and regulate them. And today, a lot of the real problems come from non-point source pollution. And here we're talking about runoff from roads or parking lots or agriculture or septic tanks or other tanks underground that might seep into waters. And as I say, in a lot of the agricultural runoff is one of the largest contributors of non-point source pollution. Como já foi dito, a principal problema inicialmente enfrentado pela Lei das Águas Limpas foram as fontes pontuais de poluição, que são mais fáceis de regulamentar e controlar. Atualmente, os maiores problemas ocorrem a partir de fontes de poluição não pontuais, aquelas decorrentes da enxurrada de estradas, estacionamentos, áreas agrícolas, que têm uma dificuldade muito maior de controle. Very significantly, there are no direct federal controls over non-point source pollution under the Clean Water Act. So, because they're hard to identify, so the federal there's nothing that goes directly to them. So a lot of what has to happen there is state-run programs that target these that under federal standards that require various treatment, management, collection for farms and other things, best management practices, anything that prevents fertilizers and pesticides or road runoff, street runoff from reaching rivers. Não existe controle direto da entidade federal sobre esse tipo de poluição difusa. Portanto, fica em cargo dos estados estabelecer programas que visem regulamentar, estabelecer regras para a obrigação do uso de melhores práticas para evitar essa poluição difusa, que por essa natureza é mais difícil a identificação e, portanto, a regulamentação a nível federal. Closely related to this is
a program established under the Clean Water Act that identifies the total maximum daily load, which is the total amount of pollutants any water body can absorb from any margin of safety, plus some margin, so from any source, plus some margin of safety, and still meet whatever water quality is required for the designated use of that water body, whether it be drinking, recreation, wildlife, agriculture. And so part of what goes to the non-point source pollution is that whatever intermediate steps are taken to prevent whatever body is nearby from being impacted negative from the runoff. O outro programa que está muito relacionado com as fontes não pontuais de poluição é o estabelecimento de um critério que é a quantidade máxima de cargas que pode receber um corpo d'água, que é considerado com a capacidade, garantido uma margem de segurança que consiga, para que aquele corpo d'água receptor consiga manter os padrões necessários para atender a classe, os padrões de qualidade, para os usos designados, por exemplo, de consumo humano, para preservação ambiental, para a vida aquática ou mesmo recreativo. And I would say that conceptually, it makes a lot of sense. I mean, it looks at a whole watershed or whole body of water and tries to think about impacts of any pollution source on the entire system and what can be done to minimize or mitigate that. And as a practical matter, it's obviously been a source of a lot of litigation and a lot of disputes as various interests jockey for position, and essentially try to maintain, what is the proper standard under the federal program, and where is there room for whatever activity we're doing, whether it be agricultural, industrial, cities, things like that. It's a very complicated system. It's hard to say that it has functioned smoothly. Desculpem, eu deixei de traduzir da vez passada que, por ter esse conceito de ter uma capacidade máxima diária de recebimento daquele corpo, tudo que se fizer para evitar que exista esse despejo é interessante. Agora, ele disse que, conceitualmente, faz muito sentido, porque você trabalha com a bacia hidrográfica, já que você parte do padrão de qualidade daquele corpo receptor. No entanto, existem várias questões, inclusive questões judicializando os parâmetros estabelecidos e as formas de controle nas atividades econômicas, privadas, que causam esse impacto difuso. Essa é uma... Portanto, apesar de conceitualmente ser razoável, ele tem dúvidas sobre a eficácia desse modelo, desse projeto. And then the third big part of the Clean Water Act has to do with the control of negative impacts to wetlands. And this essentially prevents what it essentially prevents is draining wetlands, dredging or filling them, unless there is a specific permit that's granted, and it's administered today by the U.S. Army Corps of Engineers under the Environmental Protection Agency. E, por último, a terceira parte, o instrumento importante, é o artigo 404, que estabelece o controle de impactos em áreas úmidas. Basicamente, pretende a manutenção de áreas úmidas através de evitar que sejam drenadas ou aterradas de alguma forma. A não ser, isso só é possível mediante autorização expedida pelo Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, que é a entidade federal responsável pela gestão das águas dos Estados Unidos, incluindo as áreas úmidas associadas. And so for wetlands, we're looking at areas that are either inundated or saturated by surface or groundwater.
on a regular basis and are characterized by the types of vegetation or plants that indicate being a wetland. And so these talk about there's some differences in terms of how they're identified in tidal areas as opposed to freshwater areas. But the whole idea is to identify from hydrology, vegetation, and soils the areas that are indeed wetlands. A definição, e para quem e essa ideia de deixar em inglês o texto é que está ali literalmente as áreas que são inundadas ou saturadas por água superficial ou subterrânea com alguma frequência e duração suficiente, em frequência e duração suficiente para dar suporte em condições naturais, normais, de um tipo de vegetação tipicamente adaptado à vida com água, hidrófilas, em condições de solo saturado. Então, você usa a hidrologia, a vegetação e também a caracterização do solo como hidromórfico para caracterizar nesse conjunto as áreas úmidas. The other area of wetlands that are covered are any wetlands that are adjacent to waters of the United States. So it's not really defined, but anything that is contiguous to it or associated with other regulated waters in some ecological relationship come within the scope of Section 404 and the permitting requirements for impacts. Então, essa restrição ao uso, ou as restrições referentes ao uso de áreas úmidas se estendem a todas aquelas águas que são aquelas áreas úmidas adjacentes às áreas dos Estados Unidos. São tipicamente nas planícies de inundação, ou seja, aquelas áreas que são contíguas, são vizinhas ou que estejam associadas de alguma forma, sem especificações maiores, a um corpo de água tido dos Estados Unidos. Tido como dos Estados Unidos. There are also isolated wetlands, and the Corps of Engineers and the Environmental Protection Agency have made many attempts to extend their jurisdiction to these as well, and a lot of times in court they would rely upon if there are migratory birds or other things on the wetlands. That was enough to establish their jurisdiction. The whole idea being that these migratory birds have an effect on interstate commerce, and that's enough for federal jurisdiction to control and regulate even these, say, an isolated pond or wetland that doesn't connect to any other waterway. There have been some court cases that have said this goes a little bit too far. It's hard. You couldn't say that it has totally stopped, but there's at least some question marks over that. E a gente parte daquele slide anterior em que a lei diz, sem muita definição, que as áreas adjacentes ou contíguas estão sob a jurisdição federal, e ele dá notícia aqui de que tanto a EPA, que é a Agência Federal Ambiental, quanto o Corpo de Engenheiros do Exército, visando aumentar o seu poder, a extensão do seu poder, também exercem controle sobre áreas úmidas isoladas, sob o argumento de que áreas úmidas isoladas fazem parte da vida de aves aquáticas que utilizam dessas áreas isoladas no seu ciclo de vida, e isso tem efeito transfronteiriço, e aí se aplica aquela cláusula do comércio da Constituição dos séculos passados para estender a autoridade federal também para áreas úmidas isoladas. Existem vários casos judiciais em que se contesta essa interpretação, dando maior poder. Existe uma disputa entre a expansão do poder federal e os poderes dos estados, exatamente nessa interpretação de que áreas isoladas podem estar sob a jurisdição federal por serem parte do ciclo biológico de espécies que usam aquelas áreas que, sem dúvida, são contíguas às áreas dos Estados Unidos. The activities that are controlled, remember, under Section 404 are dredge and fill, discharge of dredge and fill material into wetlands.
So if it doesn't involve that, then it is not under this statute. So, for example, clearing land with mechanized equipment, digging everything up, that would come, and that has been interpreted as involving discharges. But if you just go through and cut down trees without removing the roots, that has not been involved dredge or fill. And the other thing is that the statute specifically excludes most regular farming or forestry activities. So if they're regulated some other way by another source. Tá. A seção, a linguagem do artigo 404 é a descarga de material de drenagem ou de aterro. Isso dá margem à interpretação de que fatos podem sim ou não implicar num dano à área úmida. Por exemplo, se o desflorestamento de uma área úmida se der com a ruptura de raízes e a retirada de todo o material, isso caracteriza a descarga de que fala a lei. Mas se for simplesmente o corte raso das árvores, sem interferência no solo ou nas raízes, isso já não é uma atividade que dependa da autorização federal para que aconteça. E esse artigo exclui explicitamente as atividades agrícolas e florestais, que não serão regulamentadas a partir dessa legislação federal. So commonly under Section 404, what you need is a permit in order to dredge or fill a wetland. And generally it is a public interest review. There are criteria that the Corps of Engineers has adopted. Within Florida, the state has authority to issue permits under Section 404. Several other states, that's the case as well. But it's usually using the federal criteria to identify whether it's public interest, and to the extent possible, maintaining either as much of the wetland or mitigating it. We'll talk about that in a minute. Portanto, as atividades que incluam a descarga de material advindo, né, das áreas úmidas, da alteração do solo das áreas úmidas, só podem acontecer mediante uma autorização, e nessa autorização é baseado a autorização se dá a partir de um critério de utilidade pública, se há interesse público na ocorrência dessa atividade, e normalmente na Flórida, é exigido que haja medidas de manutenção do máximo possível dessas áreas úmidas, ou medidas de mitigação, como a gente vai ver mais tarde. Mitigation is a big part of the permitting process. Part of what the Environmental Protection Agency has set is a national goal that there will be no net loss of wetlands. And so they have allowed mitigation to be a part of it in terms of this. And they essentially say you've got to avoid impacts if at all possible, minimize any impacts. But if there is unavoidable loss of wetlands, then the mitigation is allowed where you are essentially doing it on a 1-to-1 relation. A 1-to-1 ratio. In other words, for every, say, hectare of wetlands lost, you are providing wetlands in some other area of a similar value. Uma das pretensões da norma é que, quando haja autorização para as atividades, a mitigação tem que fazer parte. Então, a regra é de que o objetivo da regra federal é que não haja perda na quantidade, né, no geral, das áreas úmidas. O que significa que todas as medidas mitigatórias têm que ser adotadas para evitar aquele dano. Mas se isso não for possível, é estabelecida uma razão de, para cada hectare de área úmida que tenha sido destruída, mediante essa autorização, é necessário que haja recomposição ou proteção de uma mesma área equivalente em outro lugar.
I'm not speaking very much on groundwater protection. As I said, there's less federal protection. Any direct impacts are not covered by the Clean Water Act. Discharges that may impact it could be covered by the Clean Water Act. But most states, including Florida, have a number of laws that do target groundwater protection. Florida has one that's laws that protect safe drinking water, aquifer protection, oil spills, and some other things. And a lot of it likewise involves any discharge requiring a permit and setting specific water quality standards that both monitor these waterways and certainly measure any possible contamination. Ele não vai falar muito sobre a proteção de águas subterrâneas, porque elas não estão dentro do escopo da lei das águas limpas. Existe menos proteção federal sobre elas, o que aconteceria só em caso de contaminação a partir de efluentes de água superficial que atingissem o lençol freático. Mas, no entanto, os estados, e especificamente o estado da Flórida, estabelece legislação para proteger leis sobre a qualidade da água de consumo humano, a proteção dos aquíferos, tentar evitar ou mitigar as questões associadas à contaminação por vazamento de óleos, etc. E existe uma série de padrões que visam garantir a qualidade da água, controlando o grau de contaminação da água subterrânea. I want to speak a little bit about water supply and the federal and the laws within the U.S. that govern to that. And for the most part, federal law is not the primary source that we look to. We're really looking mainly to state laws on this area. Having said that, federal laws and the federal government are certainly relevant in some places. We'll talk about Federal Reserve rights, but for example, the requirement that water be supplied to maintain an endangered species may well trump any other state law. Or likewise, there may be federal projects that involve flood control and water provision, and because of their nature as being a federal project, this too would certainly involve a lot of the federal government. The Everglades that I was talking about down in South Florida is a great example, but there are similar examples out west. E ele vai falar um pouco sobre a regulamentação do uso de água. Quem pode fazer o uso dessa água? Não existe muita legislação federal sobre essa matéria, mas ela pode se aplicar em algumas hipóteses, como, por exemplo, no caso da água necessária para proteger uma espécie ameaçada, que é objeto de uma lei federal específica, ou quando envolve projetos com financiamento federal ou que tratem de assuntos de interesse federal, como o controle de cheias. Ele vai falar rapidamente sobre o projeto do Everglades, que está dentro dessas hipóteses, tratando-se de projeto federal, de financiamento federal, daí sim há normas federais que entram no escopo que normalmente é dos estados que regulamentam como se tem acesso à água. So there's two main types of water law, and but before I say them, I want you to look. This is a map of precipitation in the United States. The amount of water that falls as rain, and you can see the huge difference between the eastern part of the United States, which is much wetter, and the western part of the United States, which, other than the area, the Pacific Northwest, is extremely dry. Então, existem dois regimes que regulamentam como se dá o acesso à água. Mas antes de tratar disso, ele está nos mostrando no mapa a diferença radical que existe na disponibilidade de água. Então, em azul, sendo onde há maior incidência de água, no sudoeste ou no noroeste, inclusive é uma floresta tropical ali, de frio, e em vermelho, as áreas com menos disponibilidade de água. Portanto, dá para ver duas realidades muito diferentes entre o leste e o oeste do país. And what essentially this distinction has produced in part
is very different systems of water law in the eastern part of the United States as opposed to the western part of the United States. The eastern part of the United States looks essentially, it's called a riparian system. They're looking at the people near the, and we'll talk about it, the people near the water have access to the water. The people in the West, the western states, generally target prior appropriation. In other words, it is if you are the first one there, it's your water, and we'll talk about it in sort of each one. Aquele mapa anterior que mostra, né, a precipitação, a diferença entre o leste e o oeste, levou a dois sistemas bem diferentes que convivem nos Estados Unidos, lembrando que isso é uma atribuição dos estados, e os estados a leste, na cor vermelha e amarela, eles têm o que se chama do sistema ripário, que ele vai entrar em detalhes, que significa que todas as pessoas que são lindeiras à água têm direito ao usufruto daquilo. Enquanto no oeste, existe um outro regime de apropriação, que é basicamente a apropriação prévia, ou seja, quem chegou antes, leva. So out west, the prior appropriation system, essentially there's no shared use. Whoever is it first in time is first in right. And if your right is older than another right, you are senior. You have a priority. The people with the earliest water rights have a greater entitlement to water during a time when supply is limited. Então, and the right to use is essentially can be separated from ownership of the land near the stream. Então, no oeste dos Estados Unidos, não existe o conceito da água compartilhada. A regra é, entre aspas, o primeiro no tempo é o primeiro no direito. Quem chegar antes tem o direito. Todo o direito anterior prevalece sobre o direito posterior. Quem tiver o direito de uso daquela água tem prioridade sobre os usos posteriores, a não ser, né, no caso, quando o suprimento é limitado. Isso e também o direito de uso é independente da localização da atividade. Não existe uma relação entre o direito de uso da água e o fato da propriedade ser lindeira aquela fonte. Now, the other thing is the focus of this is physically diverting the water or for irrigation or removing water from streams and waterways. And then the other thing, and think about this with the impact of this, is the principle is that if you have water rights, you must use them. If you fail to use them, you may forfeit them, you may lose them. O foco nesse sistema é que essa água, é previsto que ela seja direcionada para outros locais e não onde ela ocorre, especialmente através de sistemas de irrigação. E você pode imaginar os problemas que decorrem do fato de que, se a pessoa que tem esse direito de uso dessa água não exercer, ele vai perdê-la. Portanto, todo o direito será exercido. So here is an example. If you look, the one down below, this is a senior user. Their water rights date from 1910. And so if the stream flow is low, they get all they need before the junior user, whose rights only date from 1970, get theirs, even though they're upstream. The senior water right is taken care of before the junior. E ele dá o exemplo nessa imagem em que você tem o uso mais antigo, mais a jusante, e o uso mais recente, a montante. A lei significa que aquela pessoa que tem o direito de uso desde 1910, o sênior, ele tem o direito de fazer o uso necessário daquela água, mesmo que o detentor do direito mais recente, estando a montante, necessite. Há prioridade pela antiguidade. So, just in order to get these rights, there's some elements. You have to have an intent to apply it to some beneficial use.
You need to divert water. In other words, you actually have to take it and you have to actually apply it to a beneficial use. And at that time, you are given a priority date for when that happens. O primeiro requisito é que você tem que demonstrar que essa água vai ser utilizada para uma finalidade útil. E a partir do momento em que você faz esse pedido, você já tem uma indicação da existência desse direito. So the beneficial use can either be consumptive or non-consumptive. So you can see consumptive might be irrigation, mining, industrial, farming. Non-consumptive, fisheries, wildlife habitat, water quality. Any of those are beneficial uses and are acceptable to create the water rights. Então, para a criação desse direito das águas, a finalidade útil pode ser tanto para fins consultivos, uso doméstico, irrigação, mineração, indústrias, como também para uso não consultivos. Ou seja, no próprio corpo d'água, para recreação, para conservação da vida selvagem, para manutenção de qualidade de água ou dos estoques pesqueiros. The other thing that's different, there are different types. Some people have a right to a direct flow of water. Others have a right to store water. And so it depends on which one you have. And just quickly, I'm going to go to the next one. Direct flow, you have a right to use it, but not to store it in terms of large amounts. Whereas if you have storage water rights, you are able to store it for subsequent use. Existem dois tipos de uso também dessa água superficial. Uma em que você tem a possibilidade de retirar a água do curso para utilização em outro terreno. E um segundo tipo de uso é o uso de estoque. Ele é permitido fazer o estoque daquela água para um uso posterior. Now I'm going to switch to the Eastern water law real quick. I know I'm running out of time. I will stop before we get to Florida management because that's my stuff. E agora ele vai dar uma ideia de como é o regime de acesso às águas no leste, sabendo que a gente já está chegando no fim do tempo dele. So under the Eastern water law, which is riparian rights, if you have land by a river, by a waterway, you have the right to take water. There's no permit needed. And the limits that are placed are only reasonable use. No leste dos Estados Unidos, os estados criaram leis, que são comuns àqueles estados, em que existe esse sistema do ripário. Ou seja, quem tem o direito do uso é aquela pessoa que tem propriedade adjacente ao corpo d'água, e para isso não é necessário autorização, e nem sequer a quantidade fixa, desde que seja um uso razoável. So they're land-based. In other words, you own them because you own the land. You don't lose them if you don't use them. You maintain whatever rights you have. They're limited to use on your property. It's limited to whatever the national flow is. It usually does not involve storage. But if there is some shortage in the water, the amount that's reasonable for you to take will differ. And so there's essentially equitable sharing all along the waterway during any time of shortage. E nesse regime, não existe a decadência do direito de uso da água, porque ele está relacionado com a propriedade. Se você tem uma propriedade adjacente a um curso de água, você continua tendo direito a essa água, mesmo que você não faça esse uso. E essa água não pode ser transferida de bacia, e você tem que manter a quantidade de uso estabelecida pelo fluxo natural, pelo nível natural do curso d'água. Não pode existir a contenção dessa água para outros usos, e se houver uma crise na quantidade de água disponível naquela bacia, os direitos de todas as pessoas vão ser diminuídos para que haja uma distribuição equitativa do acesso àquela água dentro da bacia. Florida was once a purely riparian state, the eastern one, but it now has a hybrid system.
Since 1972, with the passage of some very important state legislation, in Florida, all waters, both groundwater and surface water, are held in trust for the citizens. They're considered a public resource. And under Florida law, if you own the land, it does not equal the ownership of the water or an automatic right to use water. O estado da Flórida, de novo, né? Cada estado estabelece um regulamento diferente. No estado da Flórida, o sistema era inteiramente do sistema ripário. Atualmente é um sistema híbrido. A partir de 1972, houveram leis estaduais que estabeleceram a legislação estadual sobre essa água e é considerado tanto a água superficial como subterrânea como um recurso público. E no estado da Flórida, ao contrário de outros estados, a propriedade da água, ou do direito de uso da água não está associado à propriedade vizinha. Um não implica no outro. Você pode fazer uso, mas a água não é apropriável pelo simples fato dela ser vizinha a um corpo. And essentially, this is because Florida is a wet state. I mean, we have, 54 inches of rainfall each year, not quite 2 meters, but the problem is the rain falls in different times and in different locations, and the demands of the environment versus the huge amount of people that live in the state all require a lot more management in order to be sure that people get enough water, the environment gets enough water, the aquifer is maintained. No estado da Flórida, por ser um bem de uso público, ele é regulamentado pelo estado em 5 distritos. Apesar da Flórida ser um estado úmido, com 54 índices, tem que fazer o cálculo aí de quantos milímetros a cada ano. Essas chuvas elas não são nem bem distribuídas, temporal e espacialmente. Existe uma demanda muito grande para consumo de água na Flórida e há que ter água necessária para todos os usos, inclusive para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, o uso pelos habitantes, o uso da água, inclusive para atividades industriais. So, and this is my last slide because I'm setting Mike Mulligan up. This was 1972. It followed a very severe drought. Florida abandons the former system, the pure riparian system, and adopts this public interest, public trust system. And the way it did it was setting up these regional water management districts based on surface basins and watersheds. And we're very lucky to have a representative of one of the most interesting districts, one that faces a lot of challenges in Southwest Florida, speak to us. And I'm gonna step aside and essentially let him begin his talk on how water is actually managed. Can you get back to the map, though? Yes, I can. Although Mike probably has one, don't you, Mike? A partir de uma seca de 1972 muito grande, foram criadas leis na Flórida que tiraram o estado daquele regime essencialmente ripário em cada um, que ele explicou anteriormente, para estabelecer a regra de que existe um interesse público na manutenção das águas, e que aí foram criados os 5 distritos de gerenciamento, com base nas bacias hidrográficas, e ele passa a palavra agora para o Mike Mulligan, que é responsável no contrato social de um dos distritos de gerenciamento de recursos hídricos da Flórida mais interessantes, que é do Sudoeste, e que enfrenta problemas e tem soluções bem criativas para essa situação. Obrigado. Thank you, Tim. Thank you. Hello, and I want to make sure you're seeing my presentation where it is. Okay. We did. All right. Thank you very much. And thank you very much for allowing me to participate tonight. And thanks, Tim, for an excellent presentation. Every time he does that presentation, I learn something new. So I appreciate that. Very good information.
Ele agradece a possibilidade de participar do evento, de poder se manifestar, e agradece também ao Tim. Toda vez que ele ouve o Tim falar, ele aprende uma coisa nova, e agradece por isso. So my name is Michael Mulligan. I'm a director with the Southwest Florida Water Management District. And what you see here on the screen is a map of Florida. And we have the state is broken into 5 water management districts. And the circle there shows where the Southwest Florida Water Management District is. O Michael Mulligan é dos diretores do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Sudoeste da Flórida, dos cinco bacias em que o estado é dividido, e o círculo vermelho mostra basicamente a bacia pela qual é responsável. And the water management districts, they're kind of unique types of governments. They are what's called special districts. They are created by the state legislature. They're given specific responsibilities. They're similar to a school district or a lighting district or anything else that's created for a specific purpose. Os distritos de gerenciamento de água é um tipo de distrito especial, como existe, é criado pela legislatura, pelo Poder Legislativo Estadual, e tem atribuições e funcionamento parecido com os distritos de educação, que são corpos independentes do governo central e que estabelecem uma política regional sobre esses assuntos, no caso, gestão de recursos hídricos. We are overseen by a governing board, and governing board members are appointed by the governor and confirmed by the Senate, and these are unpaid volunteers. And so we have unpaid volunteers appointed by the governor, confirmed by the Senate, who set policy and control our budget. We're created by the state legislature, so they defined what we do, and we're directly overseen by the State Department of Environmental Protection. Os departamentos de gestão de recursos hídricos, eles estão sob o comando de um corpo coletivo integrado por pessoas que recebem indicação pelo governador da Flórida, são confirmados pelo Senado estadual, a Flórida tem Câmara e Senado, e que são supervisores daquelas pessoas que são contratadas pelo departamento para as atividades de gestão. E eles são controlados permanentemente por essa mesa gestora. São cargos voluntários de pessoas que se reúnem eventualmente para tomar as decisões políticas de interesse coletivo. So now we'll zoom in a little closer and look at our district, and you can see that we cover about 16,000 square kilometers. We have 1,800 lakes, 13 major rivers, 3 major national estuaries, and more than 5 million people. Sobre a área de atuação, são mais ou menos 16 mil quilômetros quadrados, tem cerca de 1.800 lagos, 3 rios principais, 3 estuários de importância ambiental reconhecida nacionalmente e milhares de acres de áreas úmidas ambientalmente produtivas. Several years ago, we wanted to get a sense of the economic power of the region. So what we did was we aggregated the salaries, or the income rather, of every person who lives in the district. And then we compared that aggregated income to other individual states, entire states in the country. And our district, which is only, 1/4 or so of the state of Florida, actually has a larger economic engine driver than 27 individual states. So there's a lot of strong economy in our region. Em algum momento eles tiveram interesse em saber qual era a capacidade econômica, qual era a movimentação econômica, as atividades no distrito, e eles fizeram um cálculo a partir da renda dos habitantes, dos 5 milhões de habitantes da região, e constataram que o distrito, que compreende mais ou menos 1/4 do estado da Flórida, tem uma capacidade econômica maior do que 27 estados da Federação Americana, ou seja, é um lugar de grande atividade econômica. So these are our areas of responsibility. Again, we're created by the legislature, and they tell us what we're supposed to be doing, and in some ways tell us how to do it, but mostly tell us what we're supposed to be doing.
we have 4 overall areas of responsibility that our work falls under, and that's water supply, water quality, natural systems, and flood protection. Os distritos são uma criação do legislativo. É a lei estadual que estabelece o que eles devem fazer e, em alguma medida, também o que eles devem fazer. As 4 principais áreas sob responsabilidade a garantia de suprimento para consumo humano, os padrões de qualidade de água, a garantia de que os sistemas naturais tenham água suficiente e também medidas de proteção contra eventos, enchentes. Several years ago, we had a mission statement that defined, who we were and what we do, and it was this very elegant, long statement, like a paragraph, and no one could ever remember it. So we took it upon ourselves to identify just more clearly and concisely what it is that we do. And so our mission is listed here on the page, is protecting water resources, meeting water needs, and reducing flood risks. Antigamente eles tinham uma missão que era um grande parágrafo, né, muito amplo e que, na verdade, era difícil de compreender e de fazer cumprir. Então, eles fizeram um sumário de quais são das missões do distrito, e a primeira é a proteção dos recursos hídricos, segunda, a garantia que eles vão conseguir atender a demanda humana por água, e também a redução dos riscos de enchente. Now, when it comes to meeting water needs, we're not a utility. We don't provide water to people, but what we do is we do the planning to identify how much water is needed, and we help develop expensive water supply sources to be able to meet everyone's needs. No que diz respeito ao atendimento das necessidades de água, o departamento ele não é um provedor de água. Ele garante, através de planejamento, que aquelas entidades, que no nosso caso seriam as aspas concessionárias, vão conseguir prover o serviço de prestação de serviço de águas. Eles funcionam no planejamento e na regulamentação dessa captação e fornecimento da água, mas não são eles os que fornecem a água aos usuários. Now, to be successful, there's several things that we have to be good at, what we call our core business practices. And one of the first ones is water resources planning. Every 5 years, we do a regional water supply plan for each of our 4 planning regions, where we identify how much water we're currently using, how much water we're going to need over the next 20 years, what are the potential sources of water, what are the potential costs, and who are some of the people that can develop it. Para ter sucesso, eles têm que atender algumas obrigações, e uma delas passa pelo planejamento. A cada 5 anos, eles passam por um projeto de planejamento em que eles avaliam quanto de água eles têm disponível, quanto de água eles terão disponíveis na previsão de 20 anos, e quais serão as melhores formas de conseguir a gestão desse recurso. More than 50% of our budget each year goes toward projects. So we have to be innovative in the way that we do projects, and we also have to be financially sustainable. We have to have the money to help build those projects. We operate on a no debt philosophy. We don't take loans. We don't issue bonds. We operate within the money that we have, and we get our money from a very small slice of the property taxes that people pay in our district. Eles têm na questão do planejamento, eles usam 50% do orçamento deles é destinado a projetos para que atinjam aqueles objetivos. Para isso, eles têm que ser criativos, já que eles trabalham com uma política de déficit zero. Eles não tomam empréstimos, eles não fazem financiamento. O recurso que vem para as atividades é uma pequena percentual do imposto sobre imóveis que as pessoas pagam naquele distrito e que é direcionado diretamente para o departamento. Now, we also have very important regulation programs that we're directed to do by the legislature, and I'll get into some more details on those a little bit later in the presentation. And in addition to that, we own lands, and we protect lands that are important for the water resources, and we operate some structures that help with flood protection. Além disso, eles têm uma função, além de projetos e planejamento, eles têm a função de normatização. Eles estabelecem regras, e ele vai falar para a gente um pouco disso, né, na normatização. Além disso, eles
possuem áreas e administram áreas que são importantes para a garantia da qualidade ambiental e na qualidade das águas, e também eles gerenciam algumas estruturas importantes na contenção de eventos climáticos, especialmente no aspecto das enchentes, inundações. Now thank you. We have a large amount of people that are retiring. We have people that have been with the district for decades and that are retiring, and that's a big loss of institutional memory. So one of the things we identified we needed to have processes written down, information written down about how we do things and why we do them, and then update those periodically so as new staff come in, they're not starting from scratch again. Eles têm tido fenômeno recente de muitas pessoas vêm se aposentando. Algumas dessas pessoas trabalharam durante décadas no distrito, e na medida em que essas pessoas se aposentam, há uma perda da cultura institucional. Então, ultimamente, eles estão estabelecendo uma prática de tentar manter isso de forma escrita para que os servidores que sucedam aquelas pessoas que trabalham anteriormente não comecem do zero e tenham a percepção de que existe uma cultura institucional do distrito. And that's called our knowledge management program. And then finally, engagement is critical because there's little that we do solely on our own. We need partners that are willing to do projects with us. We need legislators that are willing to provide us funding and give us the resources. We need the public to take actions to do things to conserve and protect water quality. So engaging all these critical stakeholders is absolutely necessary for us to be successful. Então, além daquele gerenciamento do conhecimento que ele falou anteriormente, é fundamental na atividade deles o engajamento. Não há coisas que eles consigam resolver sozinhos, por isso eles precisam sempre de parceiros, eles precisam que os legisladores financiem as atividades, eles precisam que o público trabalhe no sentido de proteção da quantidade e da qualidade das águas, e, portanto, é um processo intenso sempre de participação social. So one of our areas of responsibility is water supply. So this slide, and I'll go over what it says, but this slide breaks down who's using our water and how much they're using. We use about 1.2 billion gallons of water a day in our district. Esse slide mostra quem está usando a água do distrito. Eles têm um consumo de 1,7 bilhões de galões, que são 4 litros, de água por dia, e aqui mostra quem mais usa. This pie chart shows that on the right-hand side in the light blue, about 50%, almost 50% of our water use goes toward public supply. And the next largest amount of water use is the dark blue on the left, and that goes toward agriculture. Então, a maior quantidade de uso, que é essa imagem no azul claro à direita, é o uso para consumo público, abastecimento público. E o segundo maior uso é em azul escuro, do outro lado do círculo, para agricultura. If you'd looked at this pie chart 10, 20 years ago, you would have seen a much larger proportion of agriculture. Over time, the amount of water used for agriculture is shrinking, and the amount of water used for public supply is growing. Se a gente tivesse visto essa mesma imagem 20 anos atrás, a quantidade de água destinada ao uso agrícola era muito maior, mas houve políticas no sentido de diminuir essa utilização, e a maior parte da água hoje é utilizada para consumo humano. So where does our water come from? This graphic here shows a cross-section. If you took a cross-section of the earth there from the surface down, then down below the ground, and it shows the Florida aquifer system. And that upper Florida aquifer system is where we get most of our water from. About 80% of our water comes from the upper Florida aquifer system. Vocês veem nessa imagem qual é a fonte da água que o sistema trabalha. Cerca de 80% da água utilizada vem do sistema superior do aquífero da Flórida. Water soaks into the ground. It gets into this limestone rock, which is a porous rock, and it saturates it and creates a pressure in it.
and then eventually it moves across the land and exits into the Gulf from underground. A água superficial, ela percola o substrato da Flórida de uma pedra limestone, que é calcário. A água é absorvida por essa rocha que tem espaços e ela é lentamente levada ao subterrâneo e eventualmente despejada no Golfo do México. One of the problems comes in is, we're growing very quickly. Our population is growing fast. The demand for water is growing. And so we're having to meet that demand. But if we take too much water out of the Florida aquifer, we can have localized or regional impacts. We can have dried up lakes and wetlands. We can have lowered river flows, and we can have saltwater intrusion along the coast. Dos problemas decorre exatamente desse sistema, né, do fluxo de água. Como eles são local de atividade econômica forte e sempre em crescimento, existe uma demanda muito grande por água, e se há uma retirada excessiva dos aquíferos, eles têm uma série de problemas. Às vezes, superficialmente, há perda de água superficial, que seca lagos e seca fontes, e também, por conta da pressão exercida nesse sistema do Golfo da água salina, há intrusão da água salina, se há retirada excessiva da água do subsolo, água doce do subsolo. Então, esses são problemas que eles têm que controlar. Now, these pictures actually show some of the impacts from taking out too much groundwater. These are around well fields that were pumping 15, 20, 30 million gallons a day over time, and we're taking so much out that they were drying up the lakes and the wetlands on the surface. Essas são imagens de lugares em que havia uma retirada de até 15 milhões de galões de água por dia, de água subterrânea, e que levou, né, ao desaparecimento da água superficial, seja em lagos ou seja nas áreas úmidas daquelas árvores ali. That picture on the top right with the pier going out into the dry land, that was once a lake called Big Fish Lake. And it was actually the site of a record-setting bass that was caught there decades ago. And you can see the pumping in the region pretty much totally dried it up. A imagem à direita, no canto superior direito, era de lugar chamado o Grande Lago do Peixe, em que existia uma atividade esportiva da prática da pesca do bass, que é peixe de interesse esportivo, e que acabou na situação em que a gente vê na foto, pelo excesso de retirada de água do subsolo. Now, the good news is that these pictures were taken 15, 20 years ago. Since then, we've reduced groundwater pumping by more than 40%. We've brought on alternative water supplies, and we've actually recovered the environment around here. So it no longer looks like it looks here. These systems are coming back. Essas imagens são de 15 a 20 anos atrás, e a boa notícia é de que, desde então, eles conseguiram diminuir em 40% a água retirada do subsolo através do estabelecimento de fontes alternativas de água, e houve a restauração desses ambientes que atualmente não estão mais como na forma das imagens. So this next slide, I recognize is very busy, but it's the water use caution areas in our district. And a water use caution area is an area where groundwater withdrawals have either harmed the water resources or it's not anticipated to be enough to meet the needs of the water resources over the next 20 years. So we create what's called a water use caution area, and we put extra restrictions and regulations in place. Esse mapa, que parece bastante confuso, ele mostra as áreas na cautela do uso de água. Eles fizeram uma projeção de que a retirada da água do subsolo nessas áreas não será suficiente nos próximos 20 anos para atender a toda a demanda, e, portanto, eles têm programa especial de racionalização do uso da água nesse distrito especialmente. We first started regulating water withdrawals in 1976. So prior to that, there were no regulations on people taking water out of the ground. As a result, from those decades-old drawing down of water,
You can see from this map about 2/3 of our district is really in a water use caution area where there have been impacts, and we're still trying to pull ourselves out in a lot of areas and improve what's happening there. Só foi em 1976 que o Estado estabeleceu um limite à retirada de água do subsolo. Até então não existia esse limite. Durante décadas de retirada, a gente chegou numa situação que 2/3 do distrito está numa situação em que ainda não há recuperação completa da água do subsolo e, portanto, está dentro desse programa de uso mais restrito da água do subsolo. That dark blue or dark gray area on the left is where those earlier pictures that I showed you came from. And we've actually done well enough there with the environmental recovery that we no longer have to have a recovery strategy. So we've been successful there, but we still have a lot of work to do in other parts of the district. Aquela mancha cinza à esquerda é o lugar das fotos que foram mostradas anteriormente. Ali, as medidas de restauração ambiental foram bem sucedidas e eles têm uma situação de controle melhor nessa área em relação às demais que estão com o mesmo problema. So when faced with these problems, we're responsible for managing the water resources. So we have to identify problems and come up with solutions. And we have a variety of tools in the toolbox that we use, and these are some of the ones that we use to be able to address problems. Então, eles têm os diversos problemas enfrentados no gerenciamento da água, eles têm que eles têm que ter as soluções para esses problemas, e os instrumentos que existem na caixa de ferramentas, ele passa a falar agora. The first three bullets there, the first one is regulation, and I'll talk about that one a little bit later about the specifics of our permitting program. We also provide technical assistance to local governments on a variety of different issues, from conservation to alternative water supplies. And then we do a lot of outreach. As I mentioned earlier, we have to have engagement and partnerships to be able to have solutions. And so a significant amount of work is put into developing relationships with those critical stakeholders. Os três principais instrumentos a normatização, estabelecimento de regulamentos, e ele vai tratar um pouco depois. Eles provêm muita assistência técnica para as autoridades locais, seja em alternativas de utilização de água, seja em medidas de contenção e conservação, e, finalmente, eles precisam de engajamento social. Então, boa parte dos esforços nas relações que eles têm que estabelecer com os diversos atores sociais que são necessários para o gerenciamento, para a solução desses problemas. It's really a three-pronged tool of regulation, education, and incentives. Então, existem os três instrumentos da regulamentação, dos incentivos e da cooperação. And through our cooperative funding program, which I'll talk about in a little bit, we've been able to form partnerships and help develop large-scale projects. See, agriculture and farmers, they pretty much have to depend on the water that's right there where they're doing the farming. With public supply, local governments can join together and develop regional water supplies that they can share, and they get economies of scale. Nas parcerias, eles conseguem desenvolver projetos que, tratando-se de agricultura, são locais. As soluções têm que estar próximas daquelas atividades. E quando se trata do fornecimento de água pública, a uso público, os governos locais, sejam cidades, sejam condados, eles têm facilidade quando conseguem se organizar em cooperativas para prestar um serviço mais eficiente, mais barato no serviço de prestação de água para consumo humano. And so this is our cooperative funding program. It's been in place since 1988. And what this program essentially does is we help fund projects that are important for the water resources, and we share the costs with mostly local governments. So they come to us, request our help. We prioritize projects, and we'll help fund up to 50% of large projects. And you can see from this page, since 1988, the district has contributed about $1.6 billion
toward projects, and that's combined with our appropriation and with local governments. That's over $3 billion in money that we've spent on projects. Esse programa de financiamento cooperativo, desde 1988, basicamente com governos locais, sejam de cidades, sejam de condados, significa que eles custeiam parte de projetos de grande porte, inclusive com esses dados de 1,6 bilhões custeados pelos distritos, e também 3,2 bilhões em que eles fazem a contrapartida. Portanto, eles têm investimento, na média, de 5 anos, de 53 milhões de dólares em financiamento de projetos de grande escala para fornecimento de água ao uso público. We've been averaging about $53 million in our cooperative funding program. In addition to that, we've been spending somewhere between $20 to $25 million in district initiatives. Those are projects where we take the lead on and develop the project. So that's about a $75 million investment every year in projects. Então, além dessa média de 53 milhões por ano, eles gastam anualmente cerca de 20 a 25 milhões em outros projetos que são de responsabilidade deles, o que dá por ano uma figura de cerca de 75 milhões por ano em investimento em projetos de uso de recursos hídricos. Now, when you're developing a water supply, it's much like a financial investment. You don't want to put all your eggs in the same basket. So really the key to that, developing a sustainable water supply, is diversification. Quando se trata do fornecimento de água, mais ou menos como uma estratégia de investimento econômico, você não quer colocar todos os ovos na mesma cesta. Portanto, você tem que ter uma estratégia de trazer uma multiplicidade de fontes para o teu fornecimento de água. First, we want to conserve. We want to not, conservation simply means to not waste water. So we don't want to waste what we have, but we use groundwater, we use conservation, we use surface water, we use reclaimed water, which is wastewater that's been treated to a certain level and then can beneficially be reused for a variety of purposes. And we use stormwater. E nessa lógica, né, de diversificação, primeiro, eles não querem desperdiçar a água, portanto, através de programas de conservação, eles fazem uso da água subterrânea, da água superficial, eles fazem uso de água de esgoto tratada para atividades compatíveis com essa qualidade, e também eles têm programas para segurar, para conter as águas que escorrem das chuvas, a água do deflúvio, que é utilizada também. Now, reclaimed water is critical to a sustainable water supply. And as I mentioned earlier, that's taking wastewater and treating it to a strong enough level to do it. And you can treat it to a level where it can water lawns, it can produce electricity. You can even treat it to the level that it's pure enough to drink. E quando ele fala, né, no resgate da água, no reuso de água, ele está falando exatamente do tratamento de água, que é o nosso esgoto, né, água usada, que recebe um tratamento que a torna compatível para alguns usos, como irrigação de gramados, para a produção de energia e, em determinado nível, inclusive, para consumo humano. So when we look at our reclaimed water use and how we compare with the state and the nation as a whole, you can see that of all the wastewater that's generated in our district, we are beneficially reusing more than half of that wastewater. The national average reuse is 7%. So you can see how much greater we are than the national average, and our goal is actually to hit 75% beneficial reuse. Aqui você vê uma comparativa entre o que eles conseguem fazer em termos de reutilização da água. Eles têm uma média de mais da metade da água que é consumida no distrito tem sido reutilizada, e os índices dessa mesma técnica a nível federal é de 7%. Então, eles estão muito à frente, né, nessa política de utilização da água reutilizada, e eles pretendem chegar a 75% de água a ser reutilizada. Através do tratamento, então... Go ahead, sorry. Okay, thank you. So the combination of substitute sources like reclaimed water and conservation
has allowed us to, over time, reduce our gross per capita. That's how much each person uses per day of public supply water. Então, através dessas práticas alternativas, o uso de água reutilizada, eles têm conseguido diminuir a quantidade de água que é consumida por pessoa em relação ao que eles retiram do solo. And this next slide really kind of tells the story of our success. I'll go through each component of it and explain what it is. The bars, the green bars coming up from the bottom are groundwater use. How much groundwater we're using? Remember, we're using a total of about 1.2 billion gallons of water a day. 80% of that or so is groundwater. So you can see that over time we've trended down with groundwater. You'll see little spikes, like in 2000, a spike of groundwater use. That was what we suffered, what we called the drought of the century that year. And so there's a lot more groundwater. But overall, we've seen a significant trend downward in groundwater use, despite the fact that population's been increasing. Esse slide mostra o sucesso que eles têm tido no gerenciamento de águas. Ele chama atenção, então, para as barras verticais verdes a partir de 1982. Se você compara 1982 com 2017, dá para ver que houve uma redução da quantidade de água que é retirada do subsolo. Em 1980, existe um pico que corresponde à seca do ano, a seca do século, aliás, que aconteceu em 1980, e, portanto, houve uma retirada maior de água do subsolo. E o que essas colunas verdes anuais mostram é que, apesar da população crescer, a retirada de água do subsolo tem diminuído. Now, the green line with the circles, dark circles in it, that's the population growth. You can see that population continues to grow. Florida is one of the fastest growing states in our country right now. But despite that fact, that line above the green line, the orange one, is our total water use. That includes groundwater and surface water. And you can see that despite our population growing, we've not only been able to reduce our groundwater use, but we've been able to reduce our overall water use and pretty much level that off. A linha verde com as bolinhas, ela é o índice de crescimento da população. O estado da Flórida é um dos estados que mais cresce na federação, com maior incidência de população, e, portanto, só aumentou a população. E a linha alaranjada mostra o total de água usada, não só da água subterrânea, mas também da água superficial. E vocês veem que, apesar do contínuo aumento da população, há uma diminuição tanto da água utilizada do subsolo, como também da água geral, que inclui aquelas outras fontes alternativas. So I'm going to change gears a little bit here and switch over to natural systems and what we call our SWIM program. Agora ele vai trocar de marcha e tratar de um programa que trata sobre os projetos de conservação dos corpos d'água. Now, SWIM is a program that identifies priority water bodies and then identifies projects that can be done to either protect, preserve, or enhance, improve them, what they are. Over time, we've done more than 250 projects on these water bodies, and you can see the numbers there. We've restored 11,000 acres of habitat, and we've provided treatment of the stormwater runoff from 140,000 acres of watershed. Esse programa, SWIM, é do verbo nadar, né? Tem um jogo aí de palavras. Ele é um programa em que eles procuram identificar os corpos d'água prioritários e projetos que se destinem a melhorar as condições desses corpos d'água. Eles custearam 250 projetos, restauraram mais de 11 mil acres de terra, de habitat natural, e provém tratamento para 140 mil acres dentro da bacia hidrográfica. So next I'm going to go to regulation, and that's my last topic I wanted to go over, and Tim did a great lead up to that topic. E o último aspecto que ele vai tratar é o aspecto da regulamentação, da normatização, e o Tim já ajudou bastante nesse sentido.
So I want to talk about our water use permitting program. Some districts call it a consumptive use permitting program, but essentially it's the same. It's a permit that allows someone to withdraw a specific quantity of water over a period of time under limited conditions. Ele vai tratar da regulamentação através da autorização para o uso, que agora eu vou traduzir como outorga, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas é o que aquele direito que a pessoa tem de retirar por determinado tempo certa quantidade de água para a finalidade desejada. As Tim mentioned earlier, in Florida, water is considered a public resource. So you don't own the water that's underneath your property. You don't own the river that runs through it or the lake that's there. It's a public resource. And if you exceed certain thresholds, and by thresholds, I mean it's more than what an average home would use. If you've got some sort of commercial operation, a farming operation, a public supply withdrawal, if you're exceeding 100,000 gallons a day withdrawal, or you have a system that can produce 1 million gallons a day, or if you have certain size pipes, you have to get what's called a water use permit. Então, como o Tim falou, a política do Estado da Flórida determina que a água é um recurso público. Significa que, a não ser para os usos domésticos, para qualquer uso que exceda o uso doméstico, e existem alguns limites, desde que haja uso comercial, ou se você usa mais de 100 mil galões de água por dia, ou dependendo do tipo de esgotamento que você utilize, para descarga no corpo d'água, é necessário que exista a outorga para essa atividade. Now, next to air, there's nothing more important than water. I mean, it's essential for life, right? So it's something that we need to have, and it's really important that we have a system in place, a regulatory system in place that is transparent and fair in how we allocate water. A água é fundamental e a gente precisa estabelecer sistema que seja transparente, confiável e de domínio público, que demonstre como essa água, como o uso da água é distribuído, é controlado. So there's 3 basic things you have to do to be able to get a water use permit. And if you meet those requirements, you get the permit. And if you don't get the permit. It's just very clear up front as far as what you have to do. Então, para você conseguir a outorga, você tem que responder a três perguntas básicas. E se você conseguir atender os requisitos, você vai ter a outorga, e se não, não. So the first step is you have to prove that you have an actual need for the water. You just can't say, I want it. You have to demonstrate that you need it. So how do you do that? If you're a public supplier, what you're going to do is you're going to identify how many people you're servicing today, how many people you're going to be servicing over the life of the permit, because these permits do expire and have to be renewed. And then we anticipate, based on that, how much water you actually need to meet that population's needs, and that develops, our understanding of what your actual need is. Então, o primeiro passo é você demonstrar qual a sua necessidade. Não basta a pessoa dizer que precisa. Ela tem que demonstrar para quanto precisa e para que precisa. Essa demonstração se faz, por exemplo, se trata de um serviço de fornecimento de água para consumo humano, quem requer tem que demonstrar quantas pessoas são atendidas atualmente, quantas pessoas deverão ser atendidas durante o prazo de duração dessa outorga, que é temporária, e quanto de água é necessário, portanto, para atender essa expectativa de uso. If you're a farmer, you can demonstrate your actual need. You have to show us what type of crop you're growing, how many acres are you planting, what type of irrigation system are you using, what type of soils that you have on site. So all of those things play into how much actual supplemental irrigation you need above and beyond rainfall. And that information is put into a model that then creates a number that shows you how much water you should need per day on average to be able to meet your needs. Se por uso, por exemplo, for já de uma atividade agrícola, numa fazenda, é necessário que a pessoa que requer indique que tipo de cultura vai utilizar, em que área vai se dar isso, qual o tipo de solo, qual o sistema de irrigação vai ser utilizado, e a partir do modelo, todas essas informações vão chegar a um determinado número, que é a quantidade
de água que vai poder ser permitida para uso nessa atividade agrícola. So if you're a commercial operation like a bottled water company, you have to be able to show a business plan that you can actually sell the water that you want to take from the system. And that would demonstrate what your need is. And I know that bottled water is sort of seen as the devil in a lot of areas because of some areas they take a lot of water, some they use plastics and things like that. But really, bottled water amounts to less than 2% of the total water withdrawals in our district. Outro exemplo que ele dá é se você é uma entidade que envasa e vende água em garrafinhas, você tem que mostrar um plano de negócios em que você demonstra o quanto você pretende produzir, onde você vai vender. Existe a percepção de que a água engarrafada é um problema, é um demônio, mas, inclusive, pelo fato de você depender da indústria do plástico e manter essa atividade poluidora da distribuição via plástico, mas menos de 2% da água no distrito é destinada a invase de água potável. So once you've demonstrated, you have to provide reasonable assurance of these things, demonstrated that you have an actual need. The next thing you have to demonstrate or provide reasonable assurance of is that you're not going to interfere with an existing legal water use. Depois de você passar por esse primeiro passo, de que você realmente precisa dessa água, nos 3 exemplos que foram dados, o segundo passo é você demonstrar que a sua pedido de retirada de água não vai afetar qualquer outro de tipo de uso permitido anterior daquele recurso. Não vai interferir com o legítimo uso de água preexistente, como está traduzido ali. So, for example, if you want to have a farm and you want to withdraw water from the ground for a farm, and you have a neighbor who's a farmer who already has a water use permit, you can't ask for so much water on your water use permit that you're going to make your neighbor unable to get the water that they're already permitted and allowed to take from the ground. Então, como exemplo, se você é um fazendeiro e pede uma outorga de água e existe um vizinho que já tem uma outorga expedida, a sua outorga não pode interferir na quantidade de água que ele, já pré-autorizado, tem o direito de exercício de retirada daquela quantidade. And the third part, and this becomes, in my mind at least, one of the most challenging parts of the process, is you have to demonstrate that your withdrawal is not going to harm the water resources. E o terceiro item, que é obrigatório, e talvez esse seja ele considera mais desafiador, é que você tem que demonstrar que aquela água que você pretende retirar através da outorga, ela não vai afetar negativamente os recursos hídricos de forma geral. It would be nice if the upper Florida aquifer were like a bathtub underneath the ground, and if you took 100,000 gallons of water out in one place, it's going to have the exact same effect as taking it out from a different place. But in fact, the upper Florida aquifer is an uneven series of rocks at various depths, and the impacts that you're going to have from taking water out are very site-specific. You could have a permit in one place that would impact someone immediately to your left, but not impact someone from miles to your right. It really depends on the rock formation, how deep it is, and the various levels of the aquifer underneath the ground. Seria bom se o sistema subterrâneo funcionasse como uma bacia, como uma bacia em que qualquer retirada de água fosse equivalente de um lugar em relação ao outro. Mas não é assim que funciona. Por conta da disposição, da composição do aquífero superior da Flórida, o quanto você retira de água de um lugar pode afetar diferentemente lugares não necessariamente mais próximos, mas por conta das conexões entre os diversos níveis dos depósitos, você pode afetar áreas distantes, inclusive, da onde está sendo retirada e utilizada aquela água. Então, esse é um problema mais complexo do que aparenta ser. In the northern part of our district, the upper Florida aquifer comes very close to the surface. And because of that, and that's why we have springs in the northern part of our district, because springs are just water that's pushed up from the aquifer through vents in the ground. And because the aquifer is so close to the surface, we can have springs.
but also because the aquifer is so close to the surface, you can have very localized impacts when you try to take water out of the ground. Por exemplo, ao norte do distrito, o aquífero ele é bastante superficial e é por essa razão que existem nascentes de água. E se há uma retirada, e justamente por essa proximidade, essa superficialidade do aquífero na região norte, a retirada de água subterrânea lá vai ter um impacto muito grande na quantidade de água que vem à superfície dentro dessas nascentes, e, portanto, o impacto é maior do que em outros lugares. As you go further south in our district, that upper Florida aquifer gets very deep, 1,000 feet or more. And so you don't have those impacts on the surface as much when you pull water out. But what you do have is you have potentially, you're reducing the amount of pressure of the water pushing out to the Gulf. And if you take too much water out, you can have saltwater intrusion along the coast where the water is no longer pressing out to the Gulf water is pressing into the aquifer. Mais ao sul do distrito, por outro lado, à medida em que o aquífero da Flórida se aprofunda no terreno, você pode ter poços que chegam a 500 pés de profundidade, né? 1.000 pés de profundidades, e, portanto, não vão ter tanto efeito na água superficial como existe no norte. No entanto, por conta da retirada da água do aquífero, vai diminuir a pressão que a água doce no subsolo representa em relação à água do Golfo do México, e com a retirada da pressão é possível que haja intrusão de água marinha nos depósitos de água doce que foram retirados, e, portanto, há intrusão marinha e a contaminação do lençol. So as you can imagine, this requires a lot of technical information to get approval for a permit. And while the general public does have the ability to challenge any permit because it's all done through a public process, in reality, it's based on such technical information that it would be very difficult for someone to win a case against a water use permit unless they had better technical information than the district did, and that's generally not the case. Vocês podem imaginar, por conta do que foi falado, que existe uma dificuldade muito grande, uma necessidade técnica, né, de informações técnicas muito grandes para que seja concedido essas outorgas. E apesar de existir uma previsão que dá autoridade a qualquer pessoa do público de contestar a concessão da outorga, o fato é que as dificuldades técnicas são tantas que dificilmente um cidadão consegue ter as informações necessárias para efetivamente questionar as decisões que embasaram a concessão da outorga. Então, existe a possibilidade de contestação pelo público dessa outorga, mas a tecnicidade do assunto torna difícil a efetividade desse direito. If you meet the requirements for the permit, you get it. And it doesn't matter to us what the use is for, because the legislature has not told us to treat one type of use differently than another. So every use is treated equally. They know what the rules are going in, and if they meet the criteria, they get the permit, and if they don't meet the criteria, they don't get the permit. A legislação não permite que o distrito discrimine a concessão ou não da outorga pelo uso da água, desde que os 3 requisitos básicos anteriormente mencionados tenham sido cumpridos. Qual vai ser a utilização da água? Não tem base legal para que eles possam negar com base no uso que essa água, desde que ele seja aprovado como uso socialmente útil, né, como visto anteriormente. So another component of the water use permitting program, or a tool that's used, is what's called minimum flows and levels, or MFLs. And what this is you're determining the limit at which further withdrawals are going to harm a water body. So once you've identified at what point your withdrawals are going to harm a water body, you can have a cutoff point and not allow any more withdrawals after that point. Instrumento que eles têm para controlar a quantidade o estabelecimento de padrões mínimos de fluxo e de níveis de água. Ou seja, a partir do momento em que você consegue estabelecer a partir de qual momento, por excesso de uso, você pode estabelecer restrições na quantidade de água que é utilizada no sistema.
So the next type of permit I want to talk about is that was water use permitting. The next type of permit is called environmental resource permits. And these permits basically ensure that new development doesn't increase the risk of flooding, doesn't worsen water quality, or doesn't decrease the wetland functions in the area where the development's going in. O sistema anterior que a gente estava tratando é o que eles chamam do autorização para o uso, e eu traduzi por outorga, por ser mais próximo do nosso instituto. Agora ele vai falar de outro tipo de regulamentação que trata, e daí no nosso caso ficaria muito mais parecida com uma licença, que é a autorização, lá por senso, né? A licença para alguma atividade não associada à água, mas que causa impactos nos recursos hídricos. So if you have an undeveloped piece of property, right now the rain falls, a certain amount soaks into the ground, a certain amount pools up on the surface, a certain amount goes up to evapotranspiration, and whatever's remaining runs off that property onto a neighboring property. Bom, então se você tem uma propriedade, né, imobiliária, essa propriedade imobiliária vai receber certa quantidade de chuva, parte dessa água vai se infiltrar no solo, parte da água vai evaporar e parte dessa água vai escoar para a propriedade vizinha. So if you come in and want to develop that piece of property, and you put impervious surface down, you're going to get a lot more water running off from your neighbor than before, potentially causing flooding. So one of the things we require through our environmental resource permits is that you cannot have the water flowing off your property at a faster rate post-development than it was pre-development. Então, se nessa propriedade de terra, originariamente nua, você pretende desenvolver alguma atividade, essa atividade pode implicar numa maior impermeabilização do solo. Isso significa que a água que anteriormente escorria para as propriedades vizinhas vai aumentar, inclusive na velocidade. Então, essa autorização exige que não haja, ainda que haja o desenvolvimento de atividades nesse terreno, que ao final da instalação do empreendimento não haja um aumento na velocidade da água que escoa para os vizinhos. So the most common way of attenuating that flow off the property and making sure the rate doesn't change post-development and pre-development is putting in a stormwater pond. You capture the runoff from the property, goes into the stormwater pond. It's designed to a certain size so that it releases the water off the property at the same rate as it was before development. Então, como a exigência é que não haja um aumento da velocidade de escoamento da água de um lugar para o outro, o mais comum mecanismo de garantir que isso aconteça é a construção de uma lagoa de contenção de água, de captação de água. Significa que a água que agora escoa pelo lugar impermeabilizado vai ser levada numa lagoa, a partir da qual ela vai ser lançada de forma que, mesmo antes que a velocidade de água que chega no terreno vizinho não aumentou por conta da impermeabilização decorrente da ocupação do terreno. And that's why virtually every large development, residential, commercial, whatever, has a stormwater pond in Florida. It's not there for aesthetic purposes. It's not lakefront property, despite how people try to sell them when they build around them. It's there to attenuate flooding. And also what it does is it captures water and stores it and lets pollutants settle to the bottom and be treated through the plant material on the periphery of the stormwater pond before it's released. So you're attenuating flooding and you're also improving the water quality that's running off the property. E por essa razão, por conta dessa legislação, por isso que qualquer grande empreendimento no estado da Flórida sempre tem um lago associado. E isso não se dá por razões estéticas, ao contrário de eventual propaganda imobiliária, não é uma casa de frente para o lago. Na verdade, é a obrigatoriedade que se tem para que reduza a velocidade do escoamento de água, e à medida em que a água fica depositada nesses lagoas de contenção, por conta da decantação associada ao acúmulo de água, existe uma melhoria da condição ambiental. Essa água acaba sendo, quando ela é dispersada no ambiente, ela está em uma condição melhor por conta da deposição do material carreado no fundo dessa lagoa de contenção.
And the last component of this permitting type is protecting wetlands. We understand now the importance of wetlands to water systems. They provide habitat, they store water, they treat it, they act like the kidneys of the human body does. We need to protect those wetlands. And so we first try to make the development avoid impacts to wetlands as much as possible. And then if there are impacts to wetlands, there has to be mitigation, meaning you have to create, preserve, restore, or enhance wetlands in that general area to make sure that the overall functions of those wetlands are not lost in that watershed. E também, recentemente, eles reconhecem o papel, a importância das áreas úmidas na gestão, né, na manutenção dos recursos hídricos. E, portanto, as águas, as wetlands, elas servem para habitar, elas servem para a melhoria das condições da água, elas funcionam, segundo ele, como os rins do corpo humano, num sistema de filtragem. Então, toda vez que for necessário atingir, através do empreendimento, áreas úmidas, é necessário a mitigação, seja através de medidas de mitigação ou de compensação, através da mesmo criação de outras áreas úmidas ou restauração de outras que já existem. And again, everyone knows the rules going in. If you're able to meet all those things, you get your permit. These permits are not about land use. And what I mean by that is our permits have nothing to do with whether we think it's a good idea to put a subdivision in a particular place in a county, or that we think it's a good idea to put a mall on the side of a river. We don't. That's a land use issue that local governments decide land use issues. We're looking at the functions, protecting flooding, protecting water quality, protecting wetlands. If you can do those things, you can get your permit. Often people who are challenging these types of projects don't like the project where they want to be put. They try to challenge it on the local level and they fail. So then they try to challenge it with our permits, and inevitably they fail because, again, these permits are based on very technical information that's supported by lots of detail. Como no sistema anterior, né, da outorga, desde que haja o atendimento dos requisitos necessários, o Distrito de Gerenciamento vai conceder essa licença. Ela não tem a ver com a licença que é do governo local sobre a legislação do uso do solo. Para eles não fazem avaliação se é uma boa ideia o estabelecimento de um shopping comercial, de um centro comercial na beira de um rio, ou o desenvolvimento de um loteamento numa área úmida. O que eles têm que atender são aqueles requisitos previamente explorados sobre a quantidade, etc. E os requisitos necessários. As decisões sobre o uso do solo ficam a cargo das entidades locais, eles são uma entidade federal. Normalmente, as pessoas que questionam os empreendimentos, inicialmente questionam o uso do solo, as regras de uso do solo. Quando isso não é eficiente, o questionamento recai sobre a concessão de licenças pelo Distrito de Águas. Mas como essas são questões estritamente técnicas, normalmente essas iniciativas não são bem-sucedidas de questionamento das licenças concedidas para utilização dos recursos, como recurso ambiental. And the last permit I want to talk about, and this is my last substantive slide here, is well construction permitting. Even if you don't exceed those thresholds that requires you to get a water use permit, if you sink a well in the ground, you have to get a well construction permit. And the well construction permits make sure that the wells are built in such a way that they meet all the state standards and they don't cross-pollute aquifers. E o último mecanismo, o último slide substantivo que ele vai usar é sobre a autorização, e aqui a gente pode usar a outorga de novo, para a perfuração de poços. O que eles exigem é que existam os padrões de construção e que garantam que não vá existir a contaminação interna dos depósitos subterrâneos de água. Atendidos esses parâmetros, é outorgado ou é autorizado a perfuração desses poços. And that's the end of my presentation. I want to thank everyone again for the opportunity to be here, and I think everybody needs to give a hand to our translator who's done a yeoman's job translating all this information. So thank you very much. I appreciate it.
Ele agradece a possibilidade dele compartilhar dessas notícias com a gente, pede um agradecimento ao tradutor, que deu tanta informação, vão desculpando, e agradece a oportunidade de falar conosco. It's us that thank you, Michael, thank you. I'm trying to figure out how to stop sharing here. Have I stopped sharing already? There we go. Yes. Thank you. Thank you. Professor Roberto, temos tempo para algumas perguntas? Do we have time for some questions? I'm here for whatever time you need me. So. Yep. Da parte dele, sim, Gustavo. Arnaldo. Professor Roberto, está no chat privado várias perguntas. O senhor não quer dar uma olhada ali e escolher algumas? Through the questions on the chat here from Fabiano. How is the control of the water use in Florida and who's responsible for the fiscalization? Ok, that was answered. A resposta, Fabiano, é de que o controle do uso da água se dá pelo Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A questão que eu vou falar para eles é, Michael, the question is the person that's going to ask for the permit has to declare how much water he will use, and it's up for them to prove it, or it's under the control of the department to check how much water is taken from the system? Right. No, it is up to the person applying for the water use permit to demonstrate how much water they're going to use for their. So if it's a farm, you're looking at the crop you're growing, the acreage, the soils and things. If it's public supply, you're looking at how many people you're servicing now. And at the end of the permit, the standard for all, really, I believe all of our permits is a reasonable assurance standard. You can never give a 100% guarantee, but it's a reasonable assurance standard that you have to meet, to get that permit. We also require metering. When we first got into this back in 1976, there was no metering on anything. Nobody knew how much water anybody was drawing out of the ground. It took about 2 decades to get a handle on what was out there and what people were doing to get some sense of what was doing. And as you can imagine, there was a tremendous amount of resistance from people like the agricultural community to putting meters on their wells. Então, Fabiano, a resposta é que são as pessoas que declaram qual vai ser a finalidade, a quantidade do uso. Como ele tinha falado, se é uma questão de irrigação, você tem que demonstrar aquelas informações sobre que tipo de cultura, qual o sistema de irrigação. Durante décadas não houve nenhum controle da quantidade de água, mas apesar de grande resistência, como você pode imaginar, de produtores rurais, atualmente todas as pessoas que fazem uso de água, elas têm que ter um registro, um relógio que mostra qual é o consumo. Okay. Another question from Fabiano. Fabiano is our student who works in the water supply company in São Paulo state. Do you have any examples where water from one river basin is used to another one to dilute pollution? Do you share water so the disposal will be better for the water course? He must mean between sharing the. Oh, go ahead. I'm just trying to. Does he mean between water districts? Yeah, he used. Yeah, go ahead. You're gonna answer. He will understand it. But that's his idea. If you use water from one watershed to help improve the water quality on another watershed where there's too much discharge of pollutants. Well, I can answer from our district's perspective is first of all, we have there's a state law called Local Sources First, which says that you should use water locally and before you look elsewhere. But we've also been able to understand that with public supply, and because of the large scale costs associated with developing alternative water sources for public supply, that it makes sense for people it makes regionalism makes sense for public suppliers in a region to band together. And they might be from different individual watersheds, but they're in the same region. They help share the costs.
they developed big supplies of water. They run the pipes to connect it. And we have what's called water supply authorities that band together local governments within regions to provide that regional use and move water around where it's needed. But we don't sort of willy-nilly move water all over the state or anything. It's mostly developed locally or regionally for public supply. So Tim, did that answer, you think? Yeah, it's interesting. I think, it's interesting, probably not so much in pollution area, but in the area of like water supply for drinking and other use, there has been. I mean, there was a huge furor created by, this possibility being raised of water being taken from, I think, the Swanee River area and moved down south, and something that would have been similar. And, in California, they do that all the time. Los Angeles gets its water because they bought water far, far away, and it's now pumped in huge pipes down to Los Angeles. Então, Fabiano, a resposta é que eles têm uma política de que a água deve ser usada da fonte mais próxima. Então, eles não têm a hipótese mais específica, né, de transposição de água para fins de diluição de poluição, mas dentro do distrito, que é uma bacia hidrográfica, é delimitado pela bacia hidrográfica, existem iniciativas regionais em que eles estimulam que os usuários de água de uma mesma região tenham uma corresponsabilidade sobre a origem do recurso e a destinação dessa água. Portanto, dentro dessa lógica de que a água deve ser usada o mais próximo da fonte. Então, internamente, eles têm essa lógica de tentar utilizar de forma conjunta. O Tim falou que não em casos de diluição, de poluição, mas no fornecimento de água para a população, existem questões, sim. O Swanee River, que é um rio que fica ao norte da Flórida, teve uma grande comoção quando houve a tentativa de retirada de água desse sistema para fornecer água para o sul da Flórida, que é mais populoso. E é o que acontece, por exemplo, na cidade de Los Angeles, cujo abastecimento público vem de fontes muito distantes, através de um sistema enorme de tubulação para chegar à água. Então, existe essa transposição, mas muito mais para o suprimento de água para o público. And by the way, the success of all the programs that Michael talked about is in part why that Swanee River thing never actually happened. So. Justamente por conta desse princípio que o Michael disse, né, da lógica de você utilizar o recurso regionalmente, é que esse projeto de transposição das águas do Swanee para o sul da Flórida não foi adiante. Jean, eu acho que essa sua pergunta vai ficar complicada. Eu não vou fazer, desculpe. O Jean depois pergunta: Is erosion and water filling, is erosion and the existence of diluted soil particles in the water bodies a major problem in Florida? Because it is in Brazil, from agriculture and both erosion and sedimentation. Is that a problem in your district? In our district, well, it's I think that would go part and parcel with the flow of water off a property. When you have that flow of water going off a property and you increase that flow of water, it's taking soil and stuff with it. So yes, you get solids in it, and that's the stormwater ponds help those solids, and those solids are attached to pollutants too, and helps those solids settle down to the bottom of the pond. I'm not sure of outside of that, Tim, if you have anything to add, but that's kind of what I had on it. I would say, stormwater. It's more stormwater and stuff, perhaps, than the erosion that you see with a lot more in higher elevations. Yeah, and the reason why he asked that is that in Brazil we have, because of all the plantations and soybean and coffee bean stuff, there's a lot of soil erosion from agriculture that goes to rivers and, there is runoff, and that's a problem. Runoff, yeah. Então, a resposta deles já é no sentido de que o mecanismo que ele mencionou da necessidade da existência de lagoas de contenção nas propriedades significa que os problemas associados com o carreamento de resíduos sólidos de uma propriedade para outra ficam contidos nessa lagoa de retenção,
e, portanto, há uma diminuição da quantidade de material carreado de uma propriedade para outra. E lá, acho que uma coisa importante que eu podia acrescentar é que é um estado basicamente plano. Então, a água não corre na mesma situação que nós aqui, né, na situação de relevo do Paraná, em que o escoamento de água é muito mais veloz. I just added that, unlike Paraná state, Florida is very flat, so water doesn't run in the same speed and stiffness of farms are different than what they are in Florida. I add to that. Jean also asks the question, how is civil society, what's the participation of civil society in the decisions on or in the creation of state and federal policies? Do technical decisions prevail over the desire of the community, or they add to each other? You want to cut time with Tim, or do you want me to take it? I think we probably both have perspectives. He has probably a great perspective on how it works locally in his area. Obviously, federal policy and federal law is made because of an influence of a lot of people. There's a lot of interests that weigh in legitimately. And do they sometimes distort? Oh yeah, you betcha. Are various interest groups powerful? Yeah, they sometimes are. So yeah, I think it's an issue. It's not a pure rule by scientists and technocrats. Bom, então o Tim responde que a nível federal, tanto as leis quanto as políticas federais, elas envolvem interesses muito poderosos, politicamente poderosos, existe lobby, e, portanto, as políticas a nível federal, elas são decididas muito menos em questões técnicas, ainda que existam, mas com uma influência grande de grupos de interesse. What about at local level? At the water management district, what's the governance? Right. Well, I think to that question, I would just say, we start out based in science and we try to make our decisions science-based, but essentially we move from a solely science-based decision. Eventually you get to policy, right? And so policy decisions are made. And so they're based in science, but there's policy decisions that weigh a lot of different factors. And so when we apply the way we're given direction by the legislature to do certain things, and then we implement those things. And if people don't like the way we implement them, they complain to their legislature. And if they're influential enough, they try to get their legislature to change the statutes to change the way we implement the things. And so, there's an ability there to have some say-so in it, certainly, but it's more of a long game rather than an immediate individual permit game. I don't know if that's fair to say, Tim, but that would be my take. Yeah. And the other thing I would say is certainly that environmentalists and those that are concerned are themselves a pretty powerful lobbying group. And, and it depends on on what particular issue, how powerful they are, but, they have a lot of credibility as well. Yeah, I wouldn't say it's a good or a bad thing. It simply is. They kind of have some influence, and it may be a good influence and it may be a bad influence, but they could have an influence depending on their power. Então, inicialmente, o Michael falou que eles tentam estabelecer as políticas com base na ciência, tecnicamente. No entanto, algumas decisões têm caráter político, mas como eles são uma agência que tem atribuição determinada pela legislatura estadual, o que, se as pessoas não concordam com as atividades que eles executam, o caminho, e esse é um espaço de atuação da comunidade, perante os legisladores, perante os representantes, que podem mudar a legislação ou as políticas que encaminham para o gerenciamento. Aí o Tim disse que, por outro lado, quando ele fala no poder de certos grupos para influenciar a decisão, ele diz que os ambientalistas representam um desses grupos de grande poder e que, portanto, eles podem ter alguma influência também no sistema.
ao que o Michael complementou, que ele não está dizendo que esse é um sistema positivo ou negativo, mas é assim que as coisas funcionam. Eu vou passar para as várias perguntas, para limitar um pouco, eu vou perguntar para essa. He's asking Jean again, how's the control of algae in the Indian River Lagoon? Do you have control over fertilizers or pesticides that wash to this lagoon? Do you know this Indian River Lagoon? Is it there? Yeah, that's the other side of Florida from where Mike is. But I think some of it is Peace River is you all too, right? It doesn't some of it come into that from Lake Okeechobee? No, not from Lake Okeechobee. That would come from Lake Hancock. You got some polluted waters in Lake Hancock that comes down. But there are best management practices that are identified by the state for agricultural operations, and as long as they're following those best management practices, we have sort of limited oversight except for water use permitting. In other words, quantities of water being used. But those other issues would be more under DEP's jurisdiction, and they would be looking at if people are following the best management practices. But there is infiltration of nutrients and fertilizers. We see them in the northern part of our district getting down into our aquifer and into our springs. We see them in other areas of the district and the state getting into surface water bodies. So if improperly applied or overzealously applied, where they're not being taken up by the systems that are supposed to use them, they got to go somewhere, and they end up in the water systems. And if you have too much of it, you're going to get too much of a good thing, and you're going to have problems. Então, a resposta é de que, bom, esse Indian River Lagoon fica num outro extremo, né, num outro lugar da Flórida, não está na área de distribuição do Michael, mas existe esse problema, né, existe excesso de nutrientes, existe escoamento para lagos, mesmo porque se existe um excesso dessas substâncias, eles acabam em algum lugar, e normalmente são corpos hídricos. A atividade de controle dessas melhores práticas agrícolas é de responsabilidade do Departamento de Proteção Ambiental, e eles sofrem com esse problema, mas a atribuição deles se limita à quantidade de água, os mecanismos de concessão de outorgas para a quantidade de água, eles não têm muita atribuição nisso. He has another question that I'm gonna answer in Portuguese, which means he makes a comparison with our system. Então eu respondo isso já. Os departamentos de gestão de recursos hídricos não correspondem exatamente aos comitês de bacia na medida que eles são uma agência. Eles não são só um órgão de controle, né, como deveriam ser os comitês de bacia de participação. Eles têm uma ação, uma atividade executiva típica de Estado, inclusive na concessão de licenças de outorgas. Que eu vou fazer a pergunta sobre a segunda parte da tua pergunta. His question is, do the different water management districts talk to each other? And do they establish collaborations, or they are each one a different entity that have no communication whatsoever? Yeah, I would say that, we definitely communicate with each other, because if I've had the map, I pull it up and show it to you, but if you look and see, we actually have counties that are split between water management districts, because the boundaries of the water management districts are defined by watersheds. Because the idea is that if you truly want to control and protect the water, you capture it from the very top of the watershed to the very bottom of the watershed, and watersheds don't understand political boundaries. So we share counties with other water management districts. We share sometimes one of the other water management districts will handle certain permitting there. Sometimes we will. We also have an area in the central part of the state called the Central Florida Water Initiative, where we have 3 water management districts that are working together on a real issue where the groundwater is running out. There's not enough to meet the long-term needs, and we're having to develop very large alternative water source projects. Sim, existe comunicação. Como os distritos de gerenciamento de recursos hídricos eles se dão por bacia hidrográfica, naquele mapa inicial você poderia ter observado que algumas
estruturas governamentais como os condados, por exemplo, os municípios, eles estão em diferentes bacias e, portanto, sob diferente jurisdição dos distritos de gerenciamento hídricos, porque eles são baseados em bacia hidrográfica. Mas, muitas vezes, existem, até mesmo por conta de proximidade, se está muito alto na bacia, no divisor dessas bacias, existe a possibilidade de que um distrito delegue ao outro distrito o próprio licenciamento. E eles têm projetos em conjunto. Ele fez referência a um projeto na parte central do estado da Flórida, em que 3 distritos diferentes, contíguos, têm um grande projeto de restauração de áreas degradadas no centro da Flórida. I would add that every water management district has its own unique water resource issues. And so there's lots of things we share, but there's lots of things unique to us. So for instance, the South Florida Water Management District is the Everglades. And that is, everything about South Florida is the Everglades. We're probably most similar to St. John's. Swanee has their own issues, Northwest. So we're all similar. We all have similar direction, but we also have different water resource issues and challenges that we have to face. So we work together on those commonalities, but we have to have our unique approaches to address those unique things that we have. Complementando, ele diz que eles têm atividades conjuntas porque muitas vezes eles compartilham situações comuns. No entanto, como a divisão é por bacia hidrográfica, a realidade é muito diferente entre os diversos distritos. No sul da Flórida, por exemplo, a questão primordial são os Everglades, que é essa grande área úmida, mas que é típica, específica do sul. Já no Swanee, que é a parte mais ao norte e menos desenvolvida, tem questões específicas, mas eles têm muitos problemas em comum com outros distritos, como, por exemplo, da bacia do Rio St. John's, e nesses lugares em que tem interesses e dificuldades comuns, eles têm uma grande colaboração entre si. Another question is, which were the measures that were used to restore the lake that you show us in the north part of the district? Sure. The first thing we had to do, that was a very complicated situation, but the first thing we had to do was reduce the groundwater usage in the district. And the only way we could reduce the groundwater was to find other sources of water. So we was a sort of a combined approach. It was called a partnership agreement, where we required the local governments to reduce their groundwater pumping. In return, we would help fund the development of alternative water sources. So out of that came a desalination plant, came a reservoir, a 15 billion gallon reservoir that was built, new treatment facilities. So, they cut their pumping from the groundwater. We helped bring on new supplies, and that was able to bring about a restoration. Now, it's not exactly the same as it was before, but it's going to become a natural, system again, which at the time when we first started this, we did not know if we were going to get there. So we were pretty happy. We just actually celebrated that this year. So. Então, em relação à restauração daquele lago que ele mostrou mais ao norte, em que o excesso de retirada de água subterrânea levou ao lago ter secado, o que eles fizeram foi trabalhar junto com os municípios, com o governo local, alternativas. Então, caberia aos governos locais apresentarem alternativas para substituir aquela água que era retirada em excesso do subsolo, e essas alternativas foram financiadas pelo Distrito de Gerenciamento. Então, foi investido muito dinheiro numa planta de dessalinização de água, também numa criação de um reservatório de 15 bilhões de galões subterrâneos e outras práticas financiadas pelo Distrito, apresentadas pelos governos locais, que levou à diminuição da retirada da água subterrânea, que permitiu que a água superficial voltasse àquele lago. And I will, if I could add one thing to that, we started out fighting this out in court over permits, and we spent millions of dollars on legal fees, and we didn't get anywhere. And we decided we need a different approach, and that's how we came up with the partnership agreement. Everybody gives in something, everybody gets something, and we resolve the problem. So.
Eu esqueci de traduzir anteriormente, esse programa que levou à restauração daquele lago foi um acordo de participação. Então, eles não tinham como dar respostas sozinhos, eles tiveram que estabelecer essa parceria para conseguir a solução. Isso decorreu do fato deles terem gasto milhões de dólares em ações judiciais que responsabilizavam eles, como gerentes daquela área, pelo fato do lago haver secado. Então, como alternativa a responder ao custo das ações judiciais, eles estabeleceram essa parceria em que eles financiariam as soluções desde que elas fossem apresentadas pelos usuários e pelos municípios, em cada um cedia um pouco para que chegassem nessa possibilidade de ter alternativas de prover a água que diminuíssem a retirada de água do solo, o que possibilitou a restauração do lago. There's several other questions. Eu vou pegar mais duas aqui. One from Professor Vanderlei, teacher Professor Vanderlei, is, I'm a teacher and we see less and less the subject of environmental education, especially in schools. How do you treat that issue of environmental education? I'm not sure I understood the question. Well, I think it was environmental education a part of the schools. Oh. Now I know that you all do some things with the various water management districts and have some partnerships with the schools, I think, don't you? We do. I think each of the water management districts sort of does its own thing with that. We have a youth education program. We have curriculum that's developed for multiple grade levels. We work with local governments to have field trip programs for students to go to lands that we own, and they can go, like, for instance, in one county, every 6th grade student in one county spends a week at Nature's Classroom, which is on our property on the Hillsborough River, and they get to learn about things about the water resources there. And we have a lot of information on our website that's free. That is for teachers, teacher training curricula. We fund a lot of projects. We fund a lot of teaching grant programs. All of them require pre and post testing because we want to make sure that this is not a feel-good thing. This is truly an educational issue. We want to see progress and knowledge gained on that. So I don't think we do as much as I'd like us to do. Like us to do more, but it's a challenge. You know, everybody's strapped for cash, and you've got a public supply that needs hundreds of millions of dollars to develop water supplies, and so that's kind of where the emphasis goes. And the schools have certain mandates as well that, you know, they've got to get through, and so it's trying to fit this in. Eles têm programa, sim, de educação ambiental, inclusive com espaços em que eles recebem estudantes. Quase todos os estudantes do condado passam pelo menos uma semana durante o ano letivo em algum dos espaços para ter, inclusive, contato com a natureza. Eles financiam projetos, eles financiam concursos, eles só pretendem ter a garantia de que há efetividade disso e que não é uma atividade meramente recreativa, que exista um ganho concreto no conhecimento. Eles não têm o mesmo investimento que ele gostaria de ter em educação ambiental, até porque os recursos são demandados para grandes projetos que às vezes custam centenas de milhões de dólares e o orçamento não é suficiente para tudo, mas sim, eles desenvolvem atividades de educação ambiental, sim, inclusive através de material que é disponibilizado gratuitamente nos sistemas de comunicação digital e que podem ser apropriados por professores para utilizar nas águas. Two last questions is, let me choose here, da Geisa. Which techniques you use to make sure that water quality standards are acknowledged by the user? I mean, do you control quality on what's the measure for water quality? Do you control it, or is it up for the user to do it?
I think it's another agency mostly, isn't it? Isn't it DEP? DEP's overall with water quality has most of that. We do a lot of data collection on water quality. We do a lot of seagrass sampling along the coast, and that helps determine water quality. So we do a lot of data collection, and then through our permitting programs, we reduce pollution through that. But we do a lot of data collection, but overall the DEP is sort of the head honcho over water quality things, especially any direct discharges and things. And DEP is the State Department of Environmental Protection. I'm sorry, and the State Department. A lot of states, it actually operates, and it has both its own requirements under state law, and then it has delegated authority from the federal environmental agency. Mm. Então, respondendo a pergunta, a maior responsável pela qualidade da água são os departamentos, né, as agências de proteção ambiental. Eles produzem muita informação, eles produzem dados. Inclusive, eles fazem exames não só na água, mas também nas macrófitas, nas plantas aquáticas, para saber níveis de contaminação. Mas quem basicamente estabelece os padrões de qualidade, a fiscalização, são as agências estaduais que receberam delegação do Poder Federal, através da Lei da Água Limpa, como o Tim falou, para fazer o controle dessa qualidade. E, por último, what if you have water that's already polluted or contaminated? What's the treatment for that water or for that water body? Whenever there's pollution that are already affecting our water body, what are the measures to solve that problem? Well, I think a lot of the issues, if you're talking about just a water body, not the water that somebody's drinking water, but the water body, that pollution generally is coming from inputs, from nutrients and things that are coming off the land from stormwater runoff over time. So like the program I mentioned earlier, the SWIM program, we've got, I think it was about 150,000 acres of treatment, meaning that we're capturing stormwater runoff coming from these large areas. We're treating it before it goes into the water body. And by reducing the nutrients, you're reducing the development of that pollution. And that's probably, the biggest threat. Red tide's a different issue. It's a kind of algae. It starts way offshore, but when it comes in the shore, it can be encouraged and fomented by nutrients that are coming. And so I think the key sort of is to reduce the nutrients that are entering into these water bodies, and that's going to help. And in some cases, if the water bodies are really polluted, you're going to have to do some sort of extraction of materials that are in there if they're formed like mats and things like that. Então, o grande problema que existe na contaminação é através das poluições difusas, associados muitas vezes à proliferação de algas, por conta da existência de muitos nutrientes, e, portanto, as medidas que eles tomaram, ele deu como exemplo aquele programa SWIM, explicado anteriormente, eles têm grandes projetos de retenção da água escoada, água poluída do escoamento superficial em lagoas de tratamento, para que depois a descarga no corpo a ser protegido seja com uma qualidade melhor. E assim, essa é a forma de contenção, né? Mediante, mais uma vez, o armazenamento de água, que tem uma função de filtragem. E se há um comprometimento muito grande do corpo d'água, eles podem, inclusive, fazer medidas concretas de extração do material e filtragem. E a última pergunta vai ser a seguinte. The last question is, we understood that the water management districts are based on water basins, but what's the criteria for the underground water? It's where it's extracted, because the groundwater doesn't follow the same boundaries of the surface water. So how deal with the groundwater issue?
I'm not, well, it's true. The groundwaters do, move. If I had a map up, I could show you, but if you remember our state and our district where we're located on the eastern side of our district is a high ridge area. For Florida, it's a high ridge area. Anywhere else, it's, a minor, elevation thing. But for Florida, it's a high ridge area and it's sandy soils. And that rain comes down, it goes into the Florida aquifer that's really deep in the southern part of the district and then migrates over to the Gulf. And the water that's coming out in the Gulf today fell over on this ridge back when Shakespeare was writing plays. That's how long it takes that water to move over. So we have 3 major groundwater basins in our district. There's the one in the south, there's one in the central part, and they all eventually push over. And then the other districts have, from those ridges, we'll get part of it, and then they'll get part of it. But it's not, I don't think it's treated the same as a river where you want to capture from the top end of the river to the bottom end of the river. It's not quite as clear as that. I don't know if that answered the question, but I think that's the best I got on that one. Yeah, I think that's the answer, though. The fact that you do identify groundwater basins even within the district. And so, Sure. So to the extent possible, they do. E a resposta dele, do Michael, que falou, não sei se eu respondo, mas o Tim falou, não, essa resposta é no seguinte sentido, Yasmin, que a Flórida, como eu disse, é um estado muito plano, mas há uma divisão, né, das águas superficiais a partir para padrões da Flórida, de uma elevação que fica na parte, como ele mostrou no mapa, que a elevação divisor de águas fica mais a leste, e a partir daí toda a água escoa, não só superficialmente, para o Golfo do México. E em relação ao aquífero, o aquífero é mais superficial ao norte do distrito e ele entra mais no subsolo, ele é mais profundo ao sul. No entanto, não existe uma relação direta entre o aquífero e a água superficial, em termos de bacia, mas, basicamente, a água, até por conta do solo muito arenoso nessa parte mais alta, a água que precipita, ela é absorvida muito rapidamente pelo solo arenoso e ela tende a escoar, inclusive, sobre o subsolo, para o Golfo do México e ao sul. E a água subterrânea é controlada a partir do poço, essa é a minha resposta, né? Complementando, a partir da localização do poço, em que é da onde ela é extraída. Mas eles dizem que existe uma relação, sim, entre a água que escoa superficialmente e a tendência, né, do escoamento, da direção da água subterrânea também. Enfim, eu acho que é o nosso tempo, do professor Eudes ou Arnaldo. Acho que a gente podia dispensá-los. I think we have had, enough questions and answers. We use, Sim. we don't want to explore you guys too much. We thank you a lot, and let's have the closing statements. Arnaldo. Is that for us or? No, Right. I'm not going to. Okay. Looks like his connection's cycling. I'm taking over them. We appreciate very much your participation. It has been, of great value for us to have all this information from Florida. We want to keep this exchange between your experience with us going on, and we appreciate that you spare some time of yours talking to us. Thanks a lot. Thank you very much. I appreciate it. We appreciate the opportunity. Thank you, Dr. Arantes, for inviting us. And Berto, thank you for translating. Thank you. Sorry for all the trouble. Muito obrigado. Excellent job, Roberto. Thank you very much. You deserve a drink.
Eles agradecem a oportunidade, né? É evidente que eles também gostaram, agradecem a oportunidade e, né, esse nosso contato. Professor Eudes, você não quer encerrar, por favor? Eu agradeço, né, Michael e Tim e Robertson, né, pela oportunidade. Com certeza é um evento, a gente está organizando esse ano a Conferência das Águas, né, pelo Prof. Água, com a participação dos alunos, né, da turma de 2022. Então, mais uma vez, né, agradeço a todos presentes, todos os ouvintes do YouTube, né, os espectadores, pela oportunidade, e com certeza teremos outras palestras, estamos organizando, devemos divulgar aí outras palestras aí até o final do ano, né? A gente vai organizar uma vez, né, a cada dias aproximadamente, da Conferência das Águas, e isso foi uma oportunidade importante, né? Já tivemos aquela primeira oportunidade da aula magna, e agora, né, uma palestra esclarecedora aí sobre a gestão, né, dos recursos hídricos nos Estados Unidos, né? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado. Professor Eudes, thank you again. We have done it before as a aula magna, magna class last year. Now it's part of a series of expositions and talks that we're giving, and we appreciate very much your time and information. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Ciao.